any aspect of chemical characterization of a sample material. That means we are going to characterize the quantity of the substance present in a given sample. That's what we are going to take up in this particular part, and this is this particular part includes in under your elective paper, that is the quantitative separations and analysis, and this is a important part of your that elective paper. And now let us take up in detail about the analytical chemistry. And here in this chemical analysis, this includes different type of topics. That includes, one is the quantitation. Quantitation, that means how much quantity of substance is present in your given sample. This is the first part we are going to deal. The second one is the detection. Does the sample contains what is the type of sample, that is the substance that is present in that particular organic or inorganic sample, that is the detection. The third one is the identification. Identification means what is the identity of the substance in that particular sample. And the last one is the separation. Separation is nothing but the isolation or the removal of impurities and getting a pure substance. These are the four different type of parts that includes in the chemical analysis. One is the quantitation, that means the exact quantity we have to identify by means of using different type of techniques, which includes the volumetric analysis, gravimetric analysis, and so on and so forth. Detection, the sample, what is that exact substance that is present in it. And that the third one is the identification. We are going to do different type of tests to identify that particular substance. And then the separation. Separation is nothing but the purification or the isolation of different type of mixtures into individual components. And now let us take up what a chemist or an analyst that is that he is going to do in industry or in a laboratory. As you all know, after doing your graduation or post graduation in chemistry, you may occupy different type of positions in an industry or in a research laboratory. You may find positions in the qualitative quality analysis, quality control rather, and the research and the development wings, and even the production wings also. So an analyst applies his knowledge of chemistry to identify or to define the exact characterization of that particular compound. And a researcher, an analytical chemist, what he do is he will develop new measurements, new types of measurements or the new types of techniques based on his knowledge to analyze the new given compound. And these are the different important things you have to bear in mind about the chemical analyst. Chemical analyst in the form of a quality control analyst or even in a research and development wing. Okay. Now let us take up what is analytical science. Analytical science or the analytical chemistry provides the methods and the tools that are needed for identifying the material. So finding solutions or the answers for four different type of four important things. That means what is that particular substance that is present in it. First one is the what, and the second one is where. The third one is how much quantity of substance present in that particular sample. The last one is what arrangement of that particular structure or the form. That is the exact speciation of that particular given substance. These are the four things which an analytical chemist thinks about. The first one is the what is the particular organic substance or the inorganic substance, the given sample, and where it is, and how much quantity, that is the quantitization, or which is nothing but the quantitative analysis. And the last one is the arrangement of structure and which type of forms it is involving. And these are the different type of things, and I have given few different type of methods for identifying the above said
4 different things like precision, sensitivity, selectivity and speed capabilities. I have given few examples: the gravimetric, trigonometric, potentiometry, electrogravimetry, voltammetry and different type of metries, and even the chromatography is also there to identify the substance both in the form of qualitative as well as the quantitative. And these techniques also involves are based on the size of the sample. What is the size you are going to get? That means the sample weight and the sample volume. Based on that particular substance, particular quantity also, you are going to analyze different type of methods. And as I told you, this particular topic, the quantitative analysis, is a part of your elective paper, and the title of the paper is Analytical Methods in Chemistry. So, Analytical Methods in Chemistry, which can also be called as the Art of Science of Chemical Analysis. Under that, I am going to explain the first part, the volumetric analysis, and the second one is the gravimetric analysis, which is a part of your syllabus. These are the first 2 units of your that particular chapter. This is the Analytical Methods of Chemistry. This is the elective paper under this semester 6. Let us take up the things one after another. The first one I am going to take up is the volumetric analysis. Before actually going into the volumetric analysis, you need to understand certain very important keywords like what is volumetric analysis, what is a titration, what is a standard solution, and what is a non-standard solution. If you know all these things, you can understand, and you can tell about a lot more things related to the titrations, the simple acid-base titrations and the indicators, the nature of indicators, and then the different type of theories that are involved in the acid-base indicators. These things I am going to take up, and after that I will take up the gravimetric analysis also in detail. These are the 2 topics which I am going to under this module. One is the volumetric analysis, the second one is the gravimetric analysis. The volumetric analysis is about, as the name itself indicates, we are going to analyze that given organic compound and come to know the how much exact volume of the sample that is present in it. That is about the volumetric analysis. And then let us take up the definitions of these particular things. First, a titration. A titration is a lab procedure where a measured volume of one solution, which we generally take in burette, is added to a known volume of flask, and which we use the conical flask we use for that particular purpose until the reaction is complete. So, we are using a burette with one solution, and in conical flask with exact volume of the substance in another thing, and we are going to perform the chemical reaction to takes place by adding one to another. And now, before going into that, let us take a few very important definitions like standard solutions and non-standard solutions. One, there are certain very important characteristic points laid down to be called as a standard solution. A standard solution is nothing but a solution of known concentration, exactly known concentration. A solution of exactly known concentration is called as a standard solution. And to be called as a standard solution, to prepare a standard solution, that particular substance, the solute, should have certain very important qualities, like that particular substance should be of very high quality, the first point, and the second one is it must be stable in air. That means it should not change its chemical composition or the chemical form by means of kept in open air. So, that is a very important thing we should bear in mind. The another important point to be thing is it should be easily be soluble in water.
Next, it should have a fairly high reactive molecular weight, relative molecular weight, and these are the very important things. That means the standard solution for which we are preparing, it should have some very important qualities like this. And once the standard solution is prepared, its concentration should not vary. Once you keep it for a while, 1 or 2 days or 3 days, that concentration should not vary. And these are the very important things to be kept in mind while selecting a substance to prepare a standard solution. What are the different type of substances we come across in laboratories to prepare the standard solutions? Once a few such are sodium carbonate. One is a sodium carbonate solution. You can prepare a standard solution. Oxalic acid, and then the potassium dichromate, potassium permanganate, ferrous ammonium sulfate. These are the few very important substances which can meet the requirements as I laid down for a standard solution. And now let us take up the solutions which cannot be prepared as a standard solutions. So that means non-standard solutions. Then, as I told you, if the substances could not able to satisfy the conditions laid down by that, they are non-standard solutions. One, the sodium hydroxide absorbs carbon dioxide from atmosphere, and so it's a deliquescent substance. It absorbs the moisture from the atmosphere, and so it cannot be used as a prepare a standard solution. And HCl, it can also be not used for that particular purpose. Nitric acid, it easily gets oxidized and interferes with the reactions, and so these are the substances which cannot be used for standard solution. There are so many. I have given very few examples for that also. Even sulfuric acid absorbs moisture because it is a powerful dehydrating agent, and it absorbs water from air. So these are the substances which cannot be used for making a standard solution. What are the different methods to determine the endpoint? That means to do the titrations, different type of equipments, different type of methods that are available. One is the pH indicator. The simple pH acid base indicator is used to identify an acid base titration, whether the reaction is complete or not, how the equivalence point can be known, which that we are going to discuss. And another one is the potentiometry. By means of using the potentiometric titrations, the potentiometer, you can identify the different type of complexometric titrations can be performed. The redox titrations can be performed by using the potentiometer, and even the pH meter. pH meter, different type of acid base titrations, not necessarily one acid and one base. You can use two acids and one base, and all these things can be performed with the help of pH metry. The pH meter is using the instrument, and the conductance, conductivity meter. These things you will also come across in your degree course while doing the practicals and all those things. In the next semester also you are going to, 6th semester also you are going to do these practicals. The color change, as I told you, the visual indicators also used to do the identify the equivalence points and all. There are certain precipitation reactions are also there. Once you want to do the titration between the silver nitrate with the potassium dichromate and all, precipitation titrations are used for that particular purpose. And now let us take up the acid base indicators. If we want to do the acid base titration, we need to have a visual indicator which is known as an acid base indicator. There are different type of acid base indicators that are available. Acid base indicators are nothing but a weak organic acid or a weak organic base. And I have given few examples for the different type of acid base indicators. One such one is the litmus paper. Simple litmus paper can be used, and the phenolphthalein solution, methyl orange, methyl red. In addition to that, I have given a lot number of indicators which can be used to identify the equivalence point in acid base titration. And these are the few things. I have given the pH range of each and every indicator. I have given the pH range of litmus as 5 to 8, methyl orange as 3.1 to 4.4, phenolphthalein 8.3 to 10. Based on the pH range, we are going to select an indicator for a suitable titration.
And the litmus paper, as I told you, this litmus paper can be used for identifying an acid or a base. This is the simple mechanism that is involved in the identifying the acid and a base. The phenolphthalein is a weak organic acid, and its structure is given like this, and these indicators functions at a exact range of pH range is also given to that. Methyl violet, bromomethanol, and then the methyl orange, methyl red. I have given phenolphthalein and all these things. These indicators give one, they show one type of color in acid medium and another type of color in the basic medium. I have given the colors for an indicator which it exactly shows in acid medium and a basic medium. And the very important thing you have to bear in mind is there are two such important theories that explains the functioning of acid base indicators, the quinoid theory and the benzenoid theory, which I am going to take up later. Let us take up the titration curves for different type of acid base titrations. First, I have taken the curve is the titration curve is a plot between pH of that particular solution versus the amount of titrant that is being added. This is a very simple titration curve. If you can see a titration curve for a titration between a strong acid and a strong base, it will look like this. And in the x-axis, I have taken the volume of sodium hydroxide that is added to the HCl. So it is a titration between HCl and sodium hydroxide, and you can find the equivalence point, exact equivalence point at 7, because a strong acid and a strong base is the one which can ionize completely. And this is a simple thing, and for that we can use indicator of methyl red as well as the phenolphthalein. Both the indicators can be used. Mostly the methyl orange and methyl red is used for this particular titration. And the very important thing to be remembered is the sudden rise in pH takes place, and the equivalence point comes at 7 for a strong acid and a strong base. Let us take up a titration between a weak acid and a strong base. I have taken a weak acid as a propionic acid, or you may take as a oxalic acid or any such, to titration with a strong base like sodium hydroxide. You can see this is the ideal one. That means for a strong acid and a strong base, you should have a curve like this. But for a weak acid, a buffer region will be like here, like this, and its pH range falls at 8 to 10. So obviously we need to use an indicator which can show a sharp color change in that particular range. So phenolphthalein is a suitable indicator to identify the titration between a weak acid and a strong base. And here these are not used for this particular purpose. And these are the important things for a weak acid and a strong base. And another one, let us take up the titration between a weak base and a strong acid. The titration curve will be like this, and here the indicator that can be used is a methyl red, because the equivalence point is in between 4 to 6 and the pH range of methyl red falls in between that. Okay. Now let us take up the pH range of acid base indicators. I have given few examples for that, and these are the different type of definitions and other things which we have to bear in mind to understand the different type of indicators. And the functioning of indicators can be understood by using different type of theories like quinoid theory and the benzenoid theory, and this is all about the volumetric analysis. Now let us take up the second part of the quantitative analysis, which is nothing but the gravimetric analysis. So volumetric analysis is related to the identifying the volume of the substance, whereas the gravimetric analysis is to identify the exact weight of that particular substance given in the sample. And this particular gravimetric analysis finds use in the analysis of ores and industrial materials, and the calibration of instrumentation, and elemental analysis of inorganic compounds. Here you can use this gravimetric analysis, and gravimetric analysis is a much more accurate, and you are going to get the exact
quantity of the weight of the substance very easily. And there are different type of gravimetric analysis methods that are available. One is the physical gravimetry, the second one is the thermogravimetry, the third one is the electrode position gravimetry, and the fourth one is the precipitation gravimetry. And of all these gravimetric methods, we are going to discuss the method that is known as the precipitation gravimetry. And of course, when you go to the higher classes, you will come across with TGA, thermogravimetric analysis and all those things, which are of very important and highly useful to know the exact quantity of the substance that is present in the sample. And the different type of things that are involved in this gravimetric analysis are the once we take the volume of the substance, and we need to, for the precipitation gravimetry, we have to use a precipitating reagent, a dilute reagent is used in excess to get the exact precipitation. Once the precipitation is done and it is dried and it's weighed, and by knowing the weight of the substance, you can analyze the rest of the things. And these are the different type of steps that are involved. And once you know the different type of gravimetric analysis are there, one such is the estimation of barium from barium chloride solution. For that, we need to add the dilute sulfuric acid, take the exact volume of the barium chloride solution, add dilute sulfuric acid in excess, and once the sulfuric acid is added, you will get a barium sulfate precipitate, filter it, clean it, and then dry it. You will get the exact weight of the substance that is present in the sample. There are different type of gravimetric analysis methods are there available, and you can analyze the same thing. You can do it for the silver chloride also, and different type of mechanisms that are involved for the precipitation. Induction period is there, nucleation is there, and how the silver nitrate gets precipitated as silver chloride by means of adding the hydrochloric acid. These things you can understand by means of going into the mechanism of precipitation and all those things. And to understand the gravimetry, we need to have the different type of terminologies that are available in this particular concept, and these are the things which you need to understand to understand the gravimetry in depth. Precipitation from hard solution, the precipitation from dilute solution, pre-precipitation and post precipitation. These are the different type of terminology and the terms that are involved in the gravimetric analysis. And now let us discuss once again the topics related to these things, the volumetric analysis as well as the gravimetric analysis. As I told you, the volumetric analysis is about identifying the volume of the substance, and the gravimetric analysis is about the exactly knowing the weight of the substance. And the chemical analysis is useful in identifying different type of things, like physical chemistry. You will find this organic chemistry, and then the analytical chemistry and all those things, and it finds the place in the biochemistry and different type of things like material science and all those things. And these are the important things which we have to understand to know the quantitative analysis in detail. So I have taken up only two methods. One is the volumetric analysis, and the second one is the gravimetric analysis. Students, under this topic, I am going to explain the separation techniques. Separation techniques, different type of separation techniques that are available under a part of your elective, that is the chemistry elective paper. And the separation
let us take up in detail about different type of separation techniques that are available in general. I will in a quick session about these separation techniques depending upon the physical and chemical properties of the substances in the mixture one after another. Based on their capabilities and the separation principles, we use different type of separating funnel, sublimation and magnetic attraction. These are the different type of techniques. For each technique there is one such physical property that is exploited to that should be the main important key point for doing this chromatography. For doing the filtration, solids of group using filtration and evaporation, crystallization, simple distillation, fractional distillation, and then the separating funnel can also be used for such and come across in our day to day life also. Simply insoluble solid is there and a liquid. Decanting method is used as a separation technique here. And then the filtration technique. Here in this particular part, you can do the filtration by using a suitable filter paper whose pores. Now let us take up the evaporation. Evaporation is also a very important separation technique that is used, and here the for evaporation you take a solution and heat it, and then the unwanted substances will be removed at the bottom of the substance, and the pure substance will get separated by using this particular part. Soluble substances, that is also a very important point to be remembered. A saturated solution is a solution that contains the maximum amount of solute dissolved in a given volume, this crystallization. And now a very important thing is the distillation. This is a very important distillation separation technique which is used for separating purification or the separation of liquids. This particular process is used for using the solutions having different type of boiling points. And for example, if you want to separate alcohol from water is 100 degrees centigrade. If you have to separate this particular mixture, boil it, and once the temperature reaches to 70 degrees centigrade, you will get alcohol gets separated, and then the water remains in that. Next, fractional distillation. This is a very important technique which is being used in industry in a large scale. And here the fractional distillation is used where the separation of liquids we are considering having the boiling points of 20 degrees centigrade apart. Then only this particular fractional distillation method is used. For example, if you want to separate the BTX, benzene, toluene and xylene, whose boiling points differs from 10 to 15 degrees centigrade, we can use this particular method for separating the benzene, toluene, xylene mixture, BTX mixture popularly we call it as. And for that the instrument will be like this. This is a fractionating column fractionating column where the separation is done here. And then the sublimation. The substances which has got the property of a sublimating property like a camphor, ammonia, iodine or such type of substances can be purified or separated by using this particular sublimation technique. This is a simple a china glass is there, glass, and above that a funnel is put and heated. Once it is heated, a sublimation, as you all know, this is a very simple physical property where a solid substance goes directly into the vapor state without undergoing into the liquid state. Such type of substances can be separated by using the sublimation process. And then the centrifugation. Centrifugation we use in the laboratory for separating the different type of groups in the mixture analysis or the salt analysis, and in the large scale the centrifuge instrument is used to separate the blood from the liquid portion. By centrifuging the blood, you will get a different type of components of the blood which we use it for analysis. And simple method, another method is called as the magnetization or a magnetic attraction. This is a substances which has got the magnetic property of the substance mixed with some other substance. By using a simple magnet, you can separate this. These are the simple separating methods. And the electrolysis is also a method where you can going to separate
by means of electrolysis you can split water into oxygen and hydrogen, something like that. And these are the different type of methods, simple methods for separating. And now let us come to a very, very important concept of your portion, that is the solvent extraction. By means of using the solvent extraction, we are going to separate liquid extraction. We are going to do the liquid extraction. For example, we are taking a mixture of different type of liquids mixed together. By means of using this particular method, we can separate this mixture into individual components. We can separate one particular component and keep leaving behind the rest of the components into it. There is one such important law, that is the Nannies Distribution Law, that governs the separation of this particular property. And now let us take up this distribution law, or the Nannies Distribution Law. This Nannies Distribution Law states that it is a relationship between a solute, a non-volatile solute, when is added to two immiscible or the non-miscible solvents. When a substance is added, when a solute is added to two non-miscible solvents, and which has got the ability to dissolve in both the non-miscible solvents, we can use this particular relationship as KD, distribution coefficient, which we call it as a distribution coefficient D. And here the C1 and C2 are the concentrations. C1 denotes the concentration of the solute X dissolved in the solvent A. One solvent, A and B are the two solvents we have taken, and C1 is the solution that is formed by adding the solute to the solution, to the solvent A, and C2 is the concentration of the solution that is formed by adding this non-volatile solute to the that particular solvent B. By means of using this Nannies Distribution Law, the ratio of these two concentrations of the two solutions remains same. That is given by distribution constant, or the KD. And here the same thing you can view here. There are two immiscible liquids that are taken, two immiscible liquid. One is the organic solvent, which is in the orange, and the other one is the non-miscible liquid, a water-like solution. And here this is organic liquid, is the ether, and the water we have taken. In this case, if you see, the substance, the solute is more soluble in the organic layer, and here this particular substance is more soluble in the water layer, aqueous layer rather. And this is what we have explained by means of this Nannies Distribution Law. And now the same solvent extraction can be done by means of successive extractions, like by means of adding this particular solute repeatedly you will get a number of times if you do it. That means the batch extractions if you do, you will get more quantity of substance will get extracted into that particular substance. And this is one such method. This is the one where the organic compounds can be made to the water soluble methods, and these for that we need to use the substances, the water soluble substances. We can use the organic acids and then the amines, which has got the ability to dissolve water in it. And here something like there are certain other substances also that can be separated. By using the beta naphthol we can separate, and the benzoic acid we can do it, and these can be done by means of using the pH. pH is a very important criteria. pH less than 7, both non-ionic both will transfer to benzene, and we are using the benzene and benzoic acid here in separating. If the pH is 5, benzoic acid is deprotonated and says with the water, and if the pH is maintained at 11, both dissociate and both stay in water. These are the very simple concepts which we have to bear in mind while using the solvent extraction.
and the solute should not associate or dissociate with that particular substance. This is a very important point to remember while using this solvent extraction method. And now let us take up certain very important applications of the solvent extraction. The different type of metal ions can be extracted by means of using a suitable chelating agent. Here the 8-quinol can be used as a very important chelating agent to separate metal ions from a given solution. Different type of methods can be used, and this is one such very important method. Here by means of using the solvent extraction, you can extract copper, uranium and other rare earths also from their substances. The very important application of this solvent extraction in industry is in petroleum refining industry. The extraction of automobile lubricating oils, aromatic hydrocarbons, paraffins and naphthalenic hydrocarbons can be separated by using the solvent extraction method. And there is another such industry where hydrometallurgy is used. Rare metal recycling can be done by using the solvent extraction, where the bioseparation and the environmental samples can also be separated by using this particular concept. The very important another very important application of the solvent extraction is sweetening of gasoline. Sweetening is nothing but removing of sulfur from a petroleum product is called as the sweetening. The very important impurity that is present in gasoline is the sulfur, which can be extracted by using this solvent extraction method. And there are other type of purification methods, the applications of this solvent extraction, which includes industrial purification, extraction and recovery of metals such as uranium, copper, nickel, cobalt and rare earths from solutions. In all these cases, we make use of the principle, the solvent extraction. There are different type of solvent extraction methods that are available, very simple methods. Batch extraction, as I discussed earlier. Continuous extraction, continuously by means of adding the non-volatile solute to the solutions, we can extract one particular substance. And the other one is the counter current extraction. Counter current extraction where both the substances are meeting in opposite directions. That is the Craig counter current extraction method is also there. As I told you, these are the different applications of this particular method. Craig counter current method. This is another extension of the solvent extraction method. And now students, we have discussed a different type of separation techniques which includes a commonly used fuse techniques we have discussed, and the very important concept of solvent extraction also discussed. The solvent extraction, a full length video, full length presentation was also available in the Mana TV YouTube lesson, where I have done some experimentation to show the exact solvent extraction concepts in detail about. Students, now I am going to take up another important separation technique which we come across in our chemistry. Not only in chemistry, you can find this chromatography technique being used in other biologicals, biotechnology, biochemistry and other subjects also. You will come across this type of topics. I have shown the portion, that is the syllabus that is included in your the same lesson as a chromatography. We are going to take up the different type of classifications of chromatography methods. I am going to take up now. Different type of principles. So what are the different type of principles that are involved in this chromatography? And in general, I am going to take up two different
techniques at this moment. One is the paper chromatography, the other one is the thin layer chromatography. These two things I am going to take up in this module. And this is about the entire syllabus of one particular unit present in your elective paper. And now let us take up in detail about the chromatography. What is the main history and how what are the things that are led to the discovery of chromatography. This is the scientist, the Russian scientist Michael Sweet, who discovered the chromatography. As the name itself indicates, chromo means the color and graphy, the separation. Based on the color pigments, he separated the plant pigments at the beginning, and based on that, chroma means a color and graphene means a writing. This is the main history and the invention that was done by this Russian scientist. And very important thing to be remembered is as many as 12 Nobel Prizes, 12 Nobel Prizes were won by different type of scientists based on the applications of this chromatography subject. The very important thing, between 1937 to 1972, 12 scientists have won Nobel Prizes based on the chromatographic techniques, different type of techniques. Let us take up the very important basic concepts related to the chromatography. Chromatography, as we all know, it is a physical method and used for separation of components distributed between two phases. One is a stationary phase, the other one is a mobile phase. A stationary phase is a one which remains stationary, and the mobile phase is a one which moves over the stationary phase. These are the two very important things involved in this chromatography. Whatever be the type of chromatographic technique you use, you have to bear in mind about the stationary phase and the mobile phase. What is the stationary phase? What is its physical state? What are its properties? We have to understand. And the same way about the mobile phase also. The chromatography process occurs due to the differences in the distribution constant of individual sample components. These are the important principles that are involved in this particular technique. And let us take up in detail about the chromatography. Let us take up the classification of chromatography on the basis of the mobile phase. If we take the liquid as the mobile phase, then we have different type of techniques like liquid chromatography, liquid chromatography and liquid solid chromatography. And if the mobile phase is a gas, we will call it as gas chromatography. That includes gas solid chromatography and gas liquid chromatography. These are the different type of chromatographic techniques, a higher end instrumentation technique which are used to separate. Let us take up the another type of a classification based on the packing of the stationary phase. If you use the stationary phase as a thin layer, that is a thin layer that is coated over the glass or the plastic or the aluminum plates, then we call it as a thin layer chromatography. This is another type of classification based on the packing of stationary phase. Earlier we have discussed the classification based on the mobile phase, the nature of the mobile phase, as the liquid mobile phase or the gas mobile phase. And here, depending upon the packing of the stationary phase, we can classify as the thin layer chromatography, where the thin layer is coated over the glass, plastic or aluminum, and another one is the stationary phase, where a thin film of liquid supported on an inner support. The paper is used, the filter paper, especially made filter paper is used as a stationary phase. And in the column chromatography, where the stationary phase is packed in glass column, we take a different type of columns, the different sized columns are there. We use the stationary phase is packed into that particular glass column, and
Here I have done two different type of classification. One is classification based on the physical state of the mobile phase, and the second one, depending upon the packing of the stationary phase, we can categorize it into the thin layer chromatography and the paper chromatography and then the column chromatography. And now like another type of classification can be done based on the force of separation. I told you a mixture of substance is distributed between the stationary phase and the mobile phase. What is the binding force that binds the molecules onto the stationary phase moving along the mobile phase? Here if you can see the adsorption chromatography, where the adsorption, the surface phenomena, the concept is used to separate the mixture of components into individual components. Here you can see this adsorption under this adsorption chromatography is possible in paper chromatography and then the thin layer chromatography. This partition chromatography is also there. Partition chromatography in the column chromatography you can find this particular part, and the ion exchange chromatography where different type of ions are separated in the anion exchange resins and the cation exchange resin that comes under this ion exchange chromatography. Gel filtration chromatography, these are the different type of classification based on the force of separation that separates the mixture into individual components. The last one is the affinity chromatography. These are the different type of techniques we make use of. Now let us take up the paper chromatography in brief. In the paper chromatography we take a specially made filter paper, a cellulose fiber filter stationary phase, and here the second is the organic solvent flows past the sample on the paper. I will show you this particular. This is the paper we use, and here this particular paper is hanged from top to bottom. This is a simple beaker we have taken. Here the solvent front, this is the solvent front, the mobile phase and the stationary phase. This is the paper. Here we keep a line by using a pencil, not the pen or any such other material. By using a pencil we put the standard line, reference line, where we put the sample which is to be separated here, and here the sample molecules. These particular molecules will flow along with the mobile phase to the top. While moving, these components will get interact with the stationary phase as well as the mobile phase. The molecules which has got the greater affinity towards the mobile phase will move farther, and the one which have less will move bit less. And depending upon the movement, we call it, we use the RF factor, the retention factor. The retention factor will help you understanding the nature of that particular substance. And here there are the different type of things we have to keep in mind while doing the paper chromatography. Choice of paper and the solvent are very important, and then the desalting of sample, application of sample, equilibration of paper, development and detection. For detection, we sometimes a naked eye cannot be used to identify the spots of that particular sample. We need to use the UV chamber or the iodine chamber to identify certain amino acids or such. Okay. Now let us take up in detail about the other techniques. The multiple development of the chromatogram is also done by using this particular process. Multiple chromatography includes all procedures in which the development is repeated after one development is completed. Here a two-dimensional type of chromatography technique is also available, where a large number of substances are to be separated on a single chromatogram. That can be done by using the two-dimensional chromatographic technique, and which can be done by using or by doing like this: injecting the eluent from the first column on a second onto a second column. This I will show it on the paper. This is the one such paper where one particular sample is kept here, and another one is kept tilting
towards, yes, this is the one particular thing we have done, one particular injection. You can see here, by means of tilting allowed to 90 degrees, we can do another one. This is the two-dimensional paper chromatography. And here in this slide, I tried to show different type of techniques and a different type of phases, the stationary phase and the mobile phase and the mechanism that is involved. I have shown in detail about the paper chromatography, the partition chromatography and all those things I have shown here. Here in the last slide, I try to explain the adsorption chromatography, partition chromatography, ion exchange chromatography, molecular exclusion chromatography and affinity chromatography. I try to explain only one particular technique, that is the paper chromatography, in this module, and in the other modules we can come across with other important techniques like thin layer chromatography, HPLC, GC and so on and so forth. Good afternoon, dear students. I am Dr. B.V. Tirupanyam. The economic development of any country depends on its energy resources, especially in a country like India, where we have got around 135 crores of population. If you want to provide economic opportunities, job opportunities for all its masses, three sectors of economy, namely agriculture, industry as well as service sector, should improve. You know that for all these sectors, the driving agent is energy. మనకి ఇండియాలో ఇప్పటికీ 80% ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటున్నాం. ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం వేరే కంట్రీస్ నుంచి 80% మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దీనివల్ల మన ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్సెస్ మీద చాలా భారం పడుతుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే మనమే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ని మనం ట్యాప్ చేసుకుంటే, ముఖ్యంగా సోలార్ ఎనర్జీని ముఖ్యంగా ఉపయోగించుకుంటే మన ఇండస్ట్రీ సెక్టార్కి, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి, అలాగే సర్వీస్ సెక్టార్కి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ అంతటినీ కూడా మనమే డెవలప్ చేసుకుని ఆ విధంగా మన మాసెస్ యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్టాండర్డ్స్ పెరిగితే ఆ విధంగా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ డిపెండ్స్ సోల్లీ ఆన్ ది ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ. ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మనకి ఎక్కువగా పర్మనెంట్గా, ఎటర్నల్గా ఎనర్జీ అవైలబుల్ అయ్యే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్ సోలార్ ఎనర్జీ. ఈ సోలార్ ఎనర్జీకి చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. ఈ ఎనర్జీ గురించి కొంచెం అవేర్నెస్ తెలుసుకుంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫోటోవాల్టాయిక్ ఇండస్ట్రీ బాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఎక్కడ పడితే అక్కడ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మన ఈ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ నెలకొల్పుతున్నారు. దానిలో మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ చాలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ సోలార్ ఎనర్జీ, దాన్ని మెజర్ చేసే టెక్నిక్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ I will present on the importance of the solar radiation, followed by physical properties of solar energy. Solar radiation, its spectral energy distribution,
సిమిలర్లీ సోలార్ కాన్స్టెంట్ గురించి, సోలార్ ఇరేడియన్స్ అండ్ ఇన్సులేషన్ గురించి, అదేవిధంగా థర్మోపైల్స్ అండ్ పైరోనోమీటర్స్ అండ్ పైరోలోమీటర్స్, ఈ 3 కూడా మనకి సెన్సింగ్ డివైసెస్ ఫర్ మెజరింగ్ సోలార్ రేడియేషన్. వీటి గురించి ఈరోజు నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ మనం లెట్ us focus our attention on the necessity for the study of solar radiation. ఈ సోలార్ రేడియేషన్, మీ స్లైడ్ చూడండి. ఈ సోలార్ రేడియేషన్ చూస్తే ఈ సోలార్ ఎనర్జీనే మిగిలిన అన్ని రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్కి మూలం అని తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి విండ్ ఎనర్జీ కూడా ఒక రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్స్. సిమిలర్లీ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ, సిమిలర్లీ ఓషన్ ఎనర్జీ, అదేవిధంగా ఇతర రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. సిమిలర్లీ దట్ మీన్స్ హైడ్రో ఎనర్జీ. వీటన్నిటికీ కూడా ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈ సన్ ఉన్నంత వరకు కూడా, సూర్యుడు ఉన్నంత కాలం కూడా మనం విండ్ ఎనర్జీని ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు. అలానే జియోథర్మల్ ఎనర్జీ ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు, భూమి నుంచి శక్తిని ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనకి వర్షాలు పడితే సన్ ఉన్నంత కాలం ఆ విధంగా హైడ్రో ఎనర్జీని మనం ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ది నెసెసిటీ ఆఫ్ దిస్ సోలార్ రేడియేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చూస్తే మనకు తెలిసిందే, సన్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ అన్ఇమాజినబుల్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఈస్ ఎ సోర్స్. దానివల్ల మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది స్పేస్ నుంచి. తర్వాత మన అర్త్ చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అట్మాస్ఫియర్ కొంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, కొంత స్పేస్లోకి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా అట్మాస్ఫియర్ వేడెక్కుతుంది, కొంత భూమి కూడా వేడెక్కుతుంది. కానీ అదేవిధంగా భూమి మీద ఉన్నటువంటి కొన్ని వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి, సముద్రాలు, నదులు ఇలాంటివి ఉన్నాయి. అవి అంత త్వరగా వేడెక్కవు, కానీ భూమి కొంచెం త్వరగా వేడెక్కుతుంది. సో ఆ విధంగా డిఫరెంట్ లేయర్స్, అంటే వాటర్ బాడీస్ కొంచెం నెమ్మదిగా వేడెక్కుతాయి, భూమి కొంచెం త్వరగా వేడెక్కుతుంది. ఈ విధంగా ఈ టెంపరేచర్స్లో డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి. ఈ టెంపరేచర్లో డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఈ లేయర్స్ మధ్య. ఎప్పుడైతే హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగిందో ఆటోమేటిక్గా కొన్ని టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి. హీట్ ఎనర్జీ ఒక లేయర్ నుంచి ఇంకో లేయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మనకు తెలిసిందే కదా, ఎప్పుడైతే మనకి టెంపరేచర్స్లో డిఫరెన్స్ ఉందో అప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న లేయర్ నుంచి, ప్రాంతం నుంచి తక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న లేయర్కి ప్రవహిస్తుంది, ఫ్లో అవుతుంది. సో దానివల్ల ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల మన భూమి యొక్క క్లైమేట్ కానివ్వండి, అలానే వెదర్ కానివ్వండి ప్రభావితం అవుతుంది అనమాట. సో అంతేకాకుండా ఇట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఏజెంట్ ఫర్ ది అట్మాస్ఫియర్ హీట్ ఇంజన్. ఇట్ ఈస్ ఏ హీట్ ఇంజన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వర్షాలు పడుతున్నా సరే, అదేవిధంగా మనకి ప్రెషర్ గ్రేడియన్స్ డెవలప్ ఉన్నా సరే, ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి విండ్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ టెంపరేచర్స్లో డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏర్పడతాయి. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్స్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నాయో ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ ఏర్పడతాయి, పీడనాల్లో తేడాలు వస్తాయి. ఎప్పుడైతే పీడనాల్లో ఆటోమేటిక్గా తేడా ఉందో ఆటోమేటిక్గా మనకి విండ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆ విండ్ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకుని మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ ఇదే టెంపరేచర్ గ్రేడియన్స్ ఉండడం వల్ల వాషన్స్లో కరెంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి, అదేవిధంగా అట్మాస్ఫియర్ సర్క్యులేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో దస్ దిస్ సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ ది డ్రైవింగ్ ఏజెంట్ అండ్ ఇట్ సస్టైన్స్ అండ్ ఇట్ ఆపరేట్స్ atmospheric circulations as well as the oceanic currents. For example, you see here using solar energy, different layers, especially atmosphere and earth are heated up differently, so that results in a heat exchange. So the result is that you can have precipitation, వర్షం పడవచ్చు మనకి. అదేవిధంగా మనకి క్లౌడ్స్ కొంత రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, అలాగే విండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, అదేవిధంగా స్నో కూడా ఈ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఈ సోలార్ ఎనర్జీ వల్ల మనకి ఫామ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ద క్లైమేట్ అండ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ ఏరియా ఈజ్ సోల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది సోలార్ రేడియేషన్. Similarly, if you see this slide, the global climate system is completely influenced by this సోలార్ ఎనర్జీ. మనకి హైడ్రోస్ఫియర్ ఉంది, అలాగే లిథోస్ఫియర్ అంటే మన భూమి లోపల రాళ్ళ పొరలు ఉంటాయి, దాన్ని లిథోస్ఫియర్ అంటాం. అదేవిధంగా బయోమాస్ ఫామ్ అవడం కూడా. అదేవిధంగా మనకి క్రయోస్ఫియర్ అంటే ఐస్ బర్గ్స్, అలాగే మనకి పోల్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఐస్ బర్గ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, ఇవంతా కూడా క్రయోస్ఫియర్ అంటాం. సో లో టెంపరేచర్ బాడీస్ ఇవన్నీ కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఈ సన్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని వాటి వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఆ క్లైమేట్ కానీ అదేవిధంగా మనకి వెదర్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వబడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే
సోలార్ ఎనర్జీకి ఎంత పొటెన్షియల్ ఉందంటే ఒక అవర్లో ఉత్పత్తి అయినటువంటి సోలార్ ఎనర్జీని తీసుకుని మనం 1 ఇయర్ అంతా కూడా ప్రపంచంలో మనం ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ అందరికీ కూడా ఎనర్జీ మన కరెంటు అవసరాలు మనం తీర్చవచ్చు. అంత పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి సోలార్ ఎనర్జీని గురించి మనం నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం. అదేవిధంగా నేను చెప్పాను హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుందని చెప్పాను అట్మాస్ఫియర్కి, వాటర్ బాడీస్కి, సిమిలర్లీ అర్త్కి మధ్య. దీనివల్ల మీకు వాషన్స్లో టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి. దానివల్ల వాషన్ కరెంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి. వాషన్ కరెంట్స్ అంటే సముద్రాల లోపల డిఫరెన్షియల్ టెంపరేచర్స్ ఉండడం వల్ల వాటర్ ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరే ప్రాంతానికి మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట. సో దానివల్ల అందుకని మనకి ఎల్నైన్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వీటి వల్ల జరుగుతాయి. అది ఎందువల్ల జరుగుతుంది? ఈ సన్ ఎనర్జీ పెరగడం వల్ల. ఒక చోట ఎక్కువ ఉండొచ్చు సోలార్ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ, ఒక చోట తక్కువ ఉండొచ్చు. అందువల్ల ఈ వాషన్ కరెంట్స్ ఒక చోట నుంచి వేరే చోటకి ప్రభావం అవుతాయి. సో మనకు తెలిసిందే ఎల్నైన్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా అగ్రికల్చర్ని ప్రభావితం చేసిన వాటి అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ మనకు అన్నీ తెలుసు. వీటన్నిటికీ కారణం కూడా మన సోలార్ రేడియేషనే. సిమిలర్లీ అట్మాస్ఫియరిక్ సర్క్యులేషన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి సన్ ఎనర్జీ అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చిందో అట్మాస్ఫియర్ కొంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, కొంత సోలార్ రేడియేషన్ని డైరెక్ట్గా స్పేస్లోకి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, స్కాటరింగ్ చేస్తుంది. దానివల్ల అట్మాస్ఫియర్లో ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి. సో ఈ ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల మనకి తెలిసిందే కదా, మనకి లో ప్రెషర్ వాషన్స్లో లో ప్రెషర్ ఏరియాస్ ఫామ్ అవడం, డిప్రెషన్స్ ఫామ్ అవడం, ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటికీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మన సోలార్ రేడియేషన్. సిమిలర్లీ మనకి తెలిసిందే ఈ సోలార్ ఎనర్జీ సముద్రాల మీద పడినప్పుడు పైన ఉన్న సర్ఫేస్ లేయర్స్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుని టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రిలేటివ్గా డెప్త్కి వెళ్ళే కొద్దీ కూడా మనకి టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది, కోల్డ్ వాటర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ డెవలప్ చేయడానికి మన సోర్స్ మన సోలార్ రేడియేషనే. సో ఇప్పుడు మనకి ముఖ్యంగా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్లో ఈ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ ఉండడం వల్ల ఆ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ని టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఆ ఎనర్జీని ట్యాప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఏ టర్బైన్ that makes use of this thermal gradient to generate electricity. Next and this slide shows the thermal gradient when we go deep into the ocean from its surface. నెమ్మదిగా మనకు వెళ్ళే కొద్దీ పైన టెంపరేచర్ వాటర్స్ సర్ఫేస్ వాటర్ టెంపరేచర్ 20 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంది. లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ నెమ్మదిగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3000 feetకి వెళ్ళే కొద్దీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించు 1 degree సెంటిగ్రేడ్కి తగ్గిపోతుంది. ఈ థర్మల్ గ్రేడియంట్ ఈ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం థర్మల్ వాష్ అండ్ థర్మల్ ఎనర్జీని ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ విండ్ ఎనర్జీ మీకు మొట్టమొదటి చెప్పాను, విండ్ ఎనర్జీ అనేది ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఫామ్ అవుతుంది, ఏర్పడుతుంది, ఉత్పత్తి అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ సూర్యుడి ఉష్ణోగ్రత వల్ల ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ ఏర్పడతాయో దానివల్ల విండ్ జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని కూడా మనం ఉపయోగించుకొని మన రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్కి ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ విండ్ ఎనర్జీని ఆన్ షోర్, ఆఫ్ షోర్, ఈవెన్ సముద్రాల్లో కూడా విండ్ టర్బైన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని, క్లీన్ ఎనర్జీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎనర్జీస్, క్లీన్ ఎనర్జీస్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ఎనర్జీస్. సో ద సోర్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ అదర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ఈజ్ అవర్ సోలార్ రేడియేషన్. సిమిలర్లీ బయోమాస్, మనకి ఫుడ్ చైన్ మనకి చక్కగా ఒక సైకిల్లో వెళ్ళాలంటే మన సోలార్ రేడియేషన్ చాలా అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనకి ప్లాంట్స్ అలాగే ట్రీస్, వాటిని ఫుడ్ చైన్లో మన యానిమల్స్ తీసుకుంటే తింటాయి. దాని తర్వాత వాటిని మనం అలాగే మనుషులు కూడా వాటి మీద డిపెండ్ అవుతారు. అదేవిధంగా ఈ విధంగా బయోమాస్ ఫామ్ అవడానికి కూడా ఈ సోలార్ రేడియేషన్ చాలా అవసరం. ఈ సోలార్ రేడియేషన్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ యాక్టివిటీ అనేది జరగదు. సో ఫైనల్గా ఈ ప్లాంట్స్కి అలాగే ట్రీస్కి కావాల్సిన ఫుడ్ ఏమీ అవైలబిలిటీ ఉండదు. వాటి మీద అవి సక్రమంగా పెరగలేవు. వాటి మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఇతర యానిమల్స్ కానివ్వండి, మనుషులు కానివ్వండి, వాటి కూడా ఫుడ్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉండదు. సో బయోమాస్ ఫామ్ అవ్వడానికి కూడా సోలార్ ఎనర్జీ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సోర్స్. సిమిలర్లీ ఫోటోసింథసిస్, సో దిస్ స్లైడ్ షోస్ ద వే ద ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ ఫుడ్ త్రూ ఫోటోసింథసిస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు తెలిసిందే కదా, ఇప్పుడు మనకి ఫాజిల్ సోర్సెస్ అంటున్నాం.
ఫాజిల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఏంటి, పెట్రోల్, డీజిల్, కోల్ రీసోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 100 ఇయర్స్ ఇంకవన్నీ కూడా డిప్లీట్ అయిపోతాయి. సో కానీ ఇప్పటి వరకు మనం ఉపయోగించుకుంటున్నామంటే అవన్నీ కూడా అర్త్ లేయర్స్లో దొరికేవి. వాటన్నిటికీ కూడా అలా ఫామ్ అవ్వడానికి కూడా కారణం మనకు ఇండైరెక్ట్గా ఈ సోలార్ రేడియేషనే. అంతేకాకుండా ఫాజిలైజేషన్, ఇప్పుడు కొన్ని ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా అంటే జంతువులు, అదేవిధంగా చెట్లు అన్నీ కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయి సముద్రాల్లో బెడ్కి వెళ్ళిపోయి తర్వాత వాటి మీద సెడిమెంటేషన్ జరిగిపోయి సోలార్ రేడియేషన్ వల్ల ఏర్పడినటువంటి ప్రెషర్స్ వల్ల అలాంటి సస్టైనబుల్ కండిషన్స్, ఆ కండిషన్స్ కావాల్సిన కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు అవి ఫాజిల్స్ అయిపోతాయి. సో అవర్ సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్ నెసరీ ఫర్ ది ఫాజిలైజేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ animals. సో సిమిలర్లీ అండ్ మన సోలార్ రేడియేషన్ వల్లే జియోథర్మల్ ఎనర్జీని కూడా మనం ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు. మనకు తెలిసిందే కదా, సర్ఫేస్ అర్త్ సర్ఫేస్ రిలేటివ్గా అర్త్ కోర్తో చూసుకుంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది. కోర్ చాలా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఐరన్, నికెల్, కోబాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల కూడా మనకి ఎనర్జీని బయటకు తీసుకోవచ్చు. సో ఈ గైజర్స్ అనేవి, వాటర్ ఫౌంటైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ అర్త్లో ఉన్నటువంటి వేరు లేయర్స్లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల బయటకు వచ్చేవి. సిమిలర్లీ ఈ సోలార్ రేడియేషన్ ఉపయోగించుకుని ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఫోటోవోల్టాయిక్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అవుతుంది. అంటే సూర్యునిలో ఉన్నటువంటి కాంతిని ఉపయోగించుకుని, ఆ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకుని మనం కరెంట్ని ఉత్పత్తి చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో దిస్ ఇండస్ట్రీ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ టు బి ద పొటెన్షియల్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మన సస్టెనెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్, బోత్ ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా, మనకి రైట్ టైంలో మంచి ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉండాలి. అంటే వర్షాలు పడాలి అంటే కంపల్సరీగా మనకు అడవులు అవన్నీ కూడా పెంచుకోవాలి. అదేవిధంగా మనకి యానిమల్ లైఫ్ను కూడా మనం చక్కగా ఈకో సిస్టమ్ బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. బికాజ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడేవి. ఈ సైకిల్లో ఏం డిస్రప్ట్ అయినా సరే మొత్తం అంతా కూడా ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోవడం, వాషింగ్ టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోవడం, అదేవిధంగా సీ లెవెల్స్ పెరిగిపోవడం అన్నీ జరుగుతున్నాయి. అలా కాకుండా అంత మనకి ప్లాంట్ లైఫ్, అదేవిధంగా యానిమల్ లైఫ్ అంతా కూడా చక్కగా ఉంటేనే, ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటేనే మనకి ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా చక్కగా ఉంటుంది. సో ఈ లైఫ్ అంతా కూడా సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే కూడా ఈ సోలార్ ఎనర్జీ కూడా మనకి చాలా ఉపయోగమే. సిమిలర్లీ ముఖ్యంగా ఈ సోలార్ రేడియేషన్ యొక్క వాల్యూ, దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకు తెలిసిందే మన ఇండియాలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఆర్ దేర్. లాటరైట్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి, రెడ్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిలో కూడా మనకి మాయిశ్చర్ ఉంటుంది. సోలార్ రేడియేషన్ ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతంలో మాయిశ్చరు బాగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దాన్ని ఎవాపో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటాం. సో దానివల్ల అక్కడ ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అంటే సాయిల్ ఏంటి, ఆ సాయిల్ అక్కడ రేడియేషన్ ఎలా ఉంది, సో ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎలా ఉంది, సో దానివల్ల ఈ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ పెరగాలి అంటే ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అనే డెసిషన్ మేకింగ్లో కూడా ఈ సోలార్ రేడియేషన్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ, ఎంత సోలార్ రేడియేషన్ వాటి మెజర్మెంట్స్ బాగా తీసుకుంటారు. సో అది అక్కడ ఉపయోగపడుతున్నారు. అందుకనే ఈ సోలార్ రేడియేషన్ని అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు కూడా చక్కగా స్టడీ చేసి, మెజర్ చేసి అక్కడ స్ట్రాటజీస్ని అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్ లేదా ప్రొడక్టివిటీ పెంచడానికి డెసిషన్స్ మేకింగ్లో తీసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఆఫ్ దిస్ సోలార్ రేడియేషన్. నౌ లెట్ us ఫోకస్ అవర్ అటెన్షన్ ఆన్ సమ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సన్. మనకు తెలిసిందే సన్ ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ బాల్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మిడిల్ సైజ్డ్ అండ్ మిడిలైజ్డ్ నార్మల్ స్టార్. యాక్చువల్లీ దాన్ని జీ టైప్ స్టార్ అంటారు. దీన్ని మీకు చెప్పాను, మిగిలిన అదర్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ అన్నిటికీ కూడా ఇది ప్రైమరీ సోర్స్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సన్, సన్ డయామీటర్ ఆల్మోస్ట్ 13,92,000 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. దీనిలో సెంటర్ మీకు కోర్ అంటాం. దాని చుట్టూ రేడియేటివ్ లేయర్ ఉంటుంది, కొన్ని లాక్స్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. దాని చుట్టూ కన్వెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది. తర్వాత దాన్ని ఫోటోస్ఫియర్ అంటాం.
సన్ టెంపరేచర్ జనరల్గా 5800 కెల్విన్స్ అంటారు. ఆ ఫోటోస్ఫియర్ టెంపరేచరే సన్ టెంపరేచర్గా తీసుకుంటాం. లోపల మీకు రేడియేటివ్ లేయర్ టెంపరేచరు 20 మిలియన్స్ లేదా కోర్లో 20 మిలియన్ కెల్విన్స్ ఉంటుంది. కానీ సన్ టెంపరేచర్ అంటే ఫోటోస్ఫియర్ టెంపరేచర్నే మనం జనరల్గా ఎక్కువగా తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఫోటోస్ఫియర్ తర్వాత మీకు రివర్సల్ లేయర్ ఒకటి ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇంకా క్రోమోస్ఫియర్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత కరోనా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా సన్లో లేయర్స్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ది కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది సన్, దీనిలో 92.1% హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, అలానే 70.8% హీలియం ఉంటుంది. ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ 0.1% ఓన్లీ. ఇంకా ముఖ్యంగా ఏం చెప్పాలంటే ఇక్కడ సన్కి గ్రీక్లో హీలియోస్ అంటారు, గ్రీక్ దేవుడి పేరు హీలియోస్. అందుకనే హీలియం 7.8% ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ అంతా కూడా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, కేంద్రక సంలీనం అనే పద్ధతి ద్వారా ఈ హైడ్రోజన్ అనేది రిలేటివ్లీ లైట్ న్యూక్లియస్ హీలియంతో కంపేర్ చేసుకుంటే. 2 హైడ్రోజన్ న్యూక్లియై కలిపి ఒక హీలియం న్యూక్లియస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. సో దీనిలో ఎనార్మస్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో ఆ ఎనర్జీనే మనకి సన్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ. సో లెట్ us see ది సన్ అండ్ ఎర్త్ ఆర్బిటల్ ప్రాపర్టీస్. మనకు తెలిసిందే, సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్లో. భూమి తన చుట్టూ తను ఒకసారి రొటేట్ చేయడానికి, భ్రమణం చేయడానికి ఒక రోజు పడితే, సూర్యుని చుట్టూ భ్రమణం చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 365 days పడుతుంది అనమాట. నౌ లెట్ us go some more deep into sun earth physical properties. మనకి ఇఫ్ యూ మేక్ a comparative observation between sun and earth, the diameter, mass, surface temperature, gravities లో సన్ డామినేట్ చేస్తుంది. సన్ డయామీటర్ ఎర్త్ డయామీటర్తో కంపేర్ చేసుకుని ఆల్మోస్ట్ 100 times ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే సోలార్ మాస్ ఎర్త్ మాస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 3,33,000 ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా సన్ టెంపరేచర్ 5800 కెల్విన్, వేరాజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇస్ 300 కెల్విన్, ఆల్మోస్ట్ 19.3 times సన్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. గ్రావిటేషన్కి వస్తే సూర్యుడి మీద గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, 274 meters per second square, whereas it is only 9.81 meters per second square on the earth. So the gravitational force of the sun is almost 28 times that of earth's. ఇంకా డెన్సిటీకి వచ్చేటప్పటికి మనకు తెలిసిందే, సన్ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉంటుంది, మన అర్థ తెలిసిందే కొంచెం సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. రిలేటివ్గా డెన్సిటీ, భూమి యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, 3.7 times ఎక్కువ ఉంటుంది సూర్యుని డెన్సిటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్సే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ the distance between the center of the sun and the center of the earth is almost 150 million kilometers, and the radius of the sun is, as I said, 6,92,000 kilometers, and the radius of the earth is almost 6,042 kilometers. And this is a typical distance between the sun and the earth. It is 149 million kilometers. Now if you see this slide, you will observe that the earth makes revolution about the sun, but the orbit of revolution is not perfectly circular, it is slightly elliptical orbit. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇంకోటి ఏంటంటే, ది యాక్సిస్ అబౌట్ విచ్ ద ఎర్త్ రొటేట్స్ ఈజ్ ఇంక్లైన్డ్ 23 degrees ఇంక్లినేషన్ ఉంటుంది. ఎక్లిప్టిక్ ప్లేన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 23 degrees యాంగిల్ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ 23 degrees యాంగిల్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్. సో దట్ ఈస్ ద reason for the formation of the duration of day and night. Similarly, different seasons ఏర్పడడానికి కూడా ఇదే కారణం. And let us see the amount of energy emitted by the sun. As I said earlier, sun produces enormous amounts of energy. Even we cannot imagine that amount of energy. It is about 3.86 into 10^26 watts of energy. And దానిలో ఆల్మోస్ట్ 1 billionth of energy is distributed, or it is spread into space. It goes into space.
and only 1.74 into 10 power 10 watts of energy is intercepted by the earth. సో చాలా తక్కువ ఎనర్జీ మనకి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో ప్రవేశిస్తుంది అనమాట. ఎక్కువ ఎనర్జీ అంతా కూడా మళ్ళీ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చేది ఓన్లీ చాలా తక్కువ. సిమిలర్లీ మనకి ఫిజిక్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ చూద్దాం. అసలు రేడియేషన్ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అనేది. అకార్డింగ్ టు ఎ థియరీ, ఎనీ బాడీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ 0 కెల్విన్ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న ఏ బాడీ అయినా సరే రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుంది, ఉద్గారిస్తుంది. సో ఫర్ దట్ స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మన్, 2 scientists have given a law which is called as Stephen Boltzmann law, according to which if a body is at a temperature T, then the energy emitted by that body which is at a temperature T is equal to epsilon sigma into T power 4 joules per meter square per second. ప్రతి ఒక సెకండ్కి ఒక స్క్వేర్ మీటర్, ఒక చదరపు మీటర్ వైశాల్యం ఉన్నటువంటి ఒక బాడీని తీసుకుంటే దాని ఎనర్జీ ఈ ఎప్సిలాన్ ఇంటూ సిగ్మా ఇంటూ T power 4. సో దట్ మీన్స్ టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ కూడా మనకి ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. సిమిలర్లీ అండ్ అదేవిధంగా ఎనర్జీ పెరుగుతుందంటే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది, వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుందని అర్థం. ఇఫ్ వేర్ that epsilon is called as the emissivity of the object, generally it is taken as 1 for an ideal radiator, where sigma is the Stephen's constant, which is equivalent to 5.67 into 10 power minus 8 watt per meter square per equivalent power 4. సిమిలర్లీ మన సన్ తీసుకుంటే సన్ టెంపరేచర్ అంటే మనం ఫోటోస్ఫియర్ టెంపరేచర్ గానే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి ఫోటోస్ఫియర్ టెంపరేచర్ 5800 కెల్విన్ కాబట్టి ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ది ఎనర్జీ రేడియేట్ బై ద సన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ Stephen Boltzmann equation, that comes out to be 64 into 10 power 6 watts per meter square. For every 1 meter square area of the body of the sun, the radiation released is 64 into 10 power 6 watts. And so sun radiation release చేసిన తర్వాత, emit చేసిన తర్వాత కొంత స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, కొంత ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. So only 22.5% of the total radiation emitted by the sun is intercepted by the earth. So దానిలో మళ్ళీ సో ఎందుకంటే క్లౌడ్స్, అలాగే వాటర్ వేపర్ కంటెంట్, సో అలాగే ఏరోజోల్స్ అండ్ డస్ట్ ఉంటాయి మన అట్మాస్ఫియర్లో. ఏరోజోల్స్ అంటే వెరీ స్మాల్ పార్టికల్స్ అనమాట, స్మోక్ పార్టికల్స్, డస్ట్ పార్టికల్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా పార్టికల్స్ అన్ని కలిపి ఏరోజోల్స్ అంటారు. అదేవిధంగా అల్బెడో అంటే అర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చిన తర్వాత, అర్త్ని స్ట్రైక్ చేసిన తర్వాత రేడియేషన్ కొంత రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్తుంది, దాన్ని అల్బెడో అంటారు. అదేవిధంగా ఓజోన్ కొంత అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుందని మనకు తెలుసు. అలాగే సిమిలర్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్, ఇవన్నీ కూడా గ్యాసెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా కొంత సోలార్ రేడియేషన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సిమిలర్లీ లొకేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ది అబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాటిట్యూడ్ని బట్టి, అదేవిధంగా మనకి సోలార్ ఇంక్లినేషన్ బట్టి, సన్ డైరెక్షన్ బట్టి కూడా అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్డ్ బై ది అర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్ సిమిలర్లీ పర్టికులర్ ప్లేస్ డిపెండ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా సూర్యుని సోలార్ రేడియేషన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్సే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, ఈ స్లైడ్లో మనకి తెలుస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్, ఓజోన్ లేయర్స్ అన్నీ కూడా రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అండ్ రీరేడియేట్ చేస్తాయి కొన్ని. అదేవిధంగా అర్త్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొంత రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, రీరేడియేట్ చేస్తుంది అనమాట. అది మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే హీట్ ఎక్స్చేంజ్, ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్కి, అలానే క్లౌడ్స్కి, అదేవిధంగా మనకి అర్త్కి మధ్య. ఇవన్నీ కూడా క్లైమేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్సే. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ స్లైడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ అనేది మనకి ఇక్కడ నూన్ జనరల్గా కరెక్ట్గా పైన ఉంటాడు. తర్వాత టైం గడిచే కొద్దీ, మధ్యాహ్నం నుంచి వెళ్ళే కొద్దీ మీకు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. ఇది దిస్ లేయర్ మీరు చూస్తున్నారు, ఈ లేయర్ అంతా కూడా అట్మాస్ఫియరిక్ లేయర్. ఎప్పుడైతే మనకి ఈవినింగ్ టైం పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ది లెంత్ ఆఫ్ ది పాత్ ట్రావెల్ బై ది సన్స్ రేస్ ఇంక్రీజెస్. దానివల్ల ఎనర్జీ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో మనకి ఎప్పుడూ కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది
కాస్ థీటాకి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. థీటా వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ కూడా మనకు చూస్తున్న థీటా వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ కూడా మనకి కాస్ థీటా వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ కూడా అనేది తగ్గుతుంది. సో ఏరోజోల్స్, అలాగే వాటర్ వేపర్, అలాగే క్లౌడ్స్, అలానే ఓజోన్, ఇవన్నీ కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. అదేవిధంగా కొన్ని స్కాటరింగ్ చేస్తాయి, పరిక్షేపం చెందిస్తాయి. అదేవిధంగా కొన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి ఈ రేడియేషన్ని. అలానే మనకి ముందు చెప్పాను 22.5% అర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి ప్రవేశిస్తుందని చెప్పాను. మళ్ళీ దానిలో 34% రేడియేషను ఈ క్లౌడ్స్, అర్త్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ద్వారా మళ్ళీ స్పేస్లోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి. సో నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ చూస్తే మనకి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. సన్ నుంచి స్పేస్లోకి రేడియేషన్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత అర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఇంటర్సెప్ట్స్ దట్ రేడియేషన్. కొన్ని రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతాయి, కొంత అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ అబ్జార్ప్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రీరేడియేట్ జరుగుతుంది స్పేస్లోకి. సో దిస్ స్లైడ్ టెల్స్ యూ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ దట్ టేక్ ప్లేస్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది అర్త్, సిమిలర్లీ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. 100% ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ వస్తుంది అనుకుంటే దానిలో 6% రేడియేషన్ని అట్మాస్ఫియర్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. 20% రేడియేషన్ని క్లౌడ్స్ స్పేస్లోకి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. 4% రేడియేషన్ని అదేవిధంగా అర్త్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో అదేవిధంగా 51%, ఆల్మోస్ట్ 51% ఆఫ్ ది ఇన్కమింగ్ రేడియేషన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ది అర్త్. మళ్ళీ అది కొంత వేడెక్కిన తర్వాత మళ్ళీ రీరేడియేట్ చేస్తుంది. సో 64% స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ 6% స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగా ఈ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అనేది మొత్తం కూడా ఇది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఒక ప్లేస్ దగ్గర, ఒక ప్లేస్లో, ఒక లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ ఎంత సోలార్ రేడియేషన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనేది సన్స్ రేస్ యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మీద లాటిట్యూడ్ అంటే ఎత్తు మీద, అలాగే సీజన్ ఋతువుల మీద, లెంత్ ఆఫ్ ది డే, అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి బాడీస్, ఐస్, అలాగే డిజర్ట్, వాటర్ బాడీస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ అబ్జార్ప్షన్ కోఎఫిషియెంట్స్ కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది. అండ్ నౌ కమింగ్ టు సోలార్ రేడియేషన్. సోలార్ రేడియేషన్ అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే వికిరణం. అది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఫిజన్ జరుగుతుందని చెప్పాను. న్యూక్లియర్ ఫిజన్లో జరిగి లైట్ న్యూక్లియర్ని కూడా హెవీ న్యూక్లియర్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఈ ప్రాసెస్లో చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ, విద్యుదయస్కాంత వికిరణం. జనరల్గా విద్యుదయస్కాంత వికిరణం అంటే ఛార్జెస్ యాక్సిలరేట్ అవుతూ ఉంటే ఆ యాక్సిలరేట్ అయ్యే ఛార్జెస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. మీకు తెలిసిన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ moves with a speed of 3 lakh kilometers per second. As I said, solar radiation is the energy emitted by the sun. It is electromagnetic energy. It is emitted through nuclear fusion process, and it is also called as short wavelength radiation in relation to the wavelength of the radiation emitted by the earth, because relatively అర్త్ సన్తో కంపేర్ చేసుకున్న తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ వేవ్లెంత్ ఉన్న రేడియేషన్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. సన్ ఎక్కువ రేడియేషన్, ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ 5800 కెల్విన్ కాబట్టి తక్కువ వేవ్లెంత్ ఉన్న రేడియేషన్. అందుకనే దీన్ని షార్ట్ వేవ్లెంత్ రేడియేషన్ అని కూడా అంటాం. అండ్ కమింగ్ టు సోలార్ రేడియేషన్. సోలార్ రేడియేషన్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ద్వారా పంపిస్తే మనకు ఒక స్పెక్ట్రం ఫామ్ అవుతుంది. ఆ స్పెక్ట్రంలో డిఫరెంట్ వేవ్లెన్స్, డిఫరెంట్ తరంగదైర్ఘ్యాలు ఉన్నటువంటి రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. వాటికి ఆ రేడియేషన్స్ రేంజ్ జనరల్గా 100 నానోమీటర్స్ నుంచి 1 మిల్లీమీటర్ లేదా 0.1 మైక్రోమీటర్స్ నుంచి 1000 మైక్రోమీటర్స్ వరకు ఉన్నటువంటి రేడియేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీనిలో. గామా రేస్, సిమిలర్లీ ఎక్స్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్, విజిబుల్ రేడియేషన్, ఫాలోడ్ బై ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్, నెక్స్ట్ మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్ అనేవి అన్నిటికంటే ఎక్కువ వేవ్లెంత్ ఉన్నటువంటి రేడియేషన్స్. అన్నిటికంటే చాలా షార్ట్ వేవ్లెంత్ రేడియేషన్స్ గామా రేడియేషన్స్. సో మనకు తెలిసిందే వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉందంటే చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి గామా రేస్ నుంచి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న రేస్ నుంచి తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి రేడియో వేవ్స్ వరకు కూడా ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీలో ఉంటాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ మనం వాట్స్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్లో మెజర్ చేస్తాము. అదేవిధంగా కానీ సోలార్ రేడియేషన్కి వచ్చేటప్పటికి మామూలు
ఈ వేవ్ లెంగ్త్స్ అన్నీ ఉండవు. 100 నానోమీటర్స్ నుంచి 1 మిల్లీమీటర్ లేదా 0.1 మైక్రోమీటర్స్ నుంచి 1000 మైక్రోమీటర్స్ రేడియేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి సోలార్ స్పెక్ట్రంలో ఉండవు అనమాట. ఎందుకు తర్వాత మనకు చెప్తాను. సో యూ కెన్ ఫార్మ్ ఏ స్పెక్ట్రమ్ విత్ ఎ సోలార్ రేడియేషన్ దట్ ఈస్ క్లోజ్ టు దట్ ఆఫ్ ఏ బ్లాక్ బాడీ విత్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 5800 కెల్విన్. సోలార్ రేడియేషన్ చూస్తే సోలార్ రేడియేషన్ నుంచి సోలార్ రేడియేషన్ వచ్చిన తర్వాత అర్త్ మీద సర్ఫేస్ మీద పడుతుంది. ఏ ప్లేస్ దగ్గర ఎక్కువ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవుతుందంటే పర్పెండిక్యులర్గా రేడియేషన్ పడితే అప్పుడు ఆ ప్లేస్లో ఎక్కువ ఎనర్జీ పడుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను ఎనర్జీ సోలార్ రేడియేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు కాస్ థీటా. సో ఎప్పుడైతే పర్పెండిక్యులర్గా పడుతుందో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 0 కాబట్టి కాస్ 0 1 కాబట్టి ఎక్కువ ఆ ప్లేసులో ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ ఎక్కువ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ సన్ ఈజ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ నియర్లీ బ్లాక్ బాడీ. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీలో అన్ని రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్రే రేడియేషన్స్, సిమిలర్లీ రేడియో వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఈ సన్ నుంచి వచ్చినటువంటి రేడియేషన్స్లో చాలా 3 రేడియేషన్సే చాలా ప్రామినెంట్గా ఉంటాయి. అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్, విజిబుల్ రేడియేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ సన్లోంచి వచ్చేటప్పుడు సన్ ఎమిట్స్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇంక్లూడింగ్ గామా రేడియేషన్స్, రేడియో వేవ్స్ అన్నీ కూడా. కానీ ఈ సన్లోంచి వచ్చేటప్పుడు ఈ కరోనా క్రోమోస్ఫియర్స్ ఈ గామా రేడియేషన్స్, రేడియో వేవ్స్, అదే మైక్రోవేవ్స్ అన్ని కొన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. అందువల్ల మనకి సోలార్ స్పెక్ట్రమ్ చూస్తే ఇవి మాత్రం ఉండవు. గామా రేడియేషన్స్ కానీ, ఎక్స్రే రేడియేషన్స్ కానీ, సిమిలర్లీ మనకి మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్స్ ఉండవు. ఓన్లీ ఎక్కువగా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్, విజిబుల్ రేడియేషన్స్ అండ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ మాత్రం ఉంటాయి. నౌ దిస్ ఈజ్ ది కంపారిజన్ బిట్వీన్ ది పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అండ్ స్పెక్ట్రమ్ ఫార్మ్డ్ బై ది సన్. సో మీకు చూస్తే నార్మల్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్లో లో ఎనర్జీ వేవ్స్ నుంచి వెరీ హై ఎనర్జీ వేవ్స్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ అంటే గామా రేస్ ఉంటాయి, ఎక్స్రేస్ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మీరు సోలార్ స్పెక్ట్రమ్ చూస్తే మీకు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషను, అలానే విజిబుల్ రేడియేషన్, అలాగే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ మాత్రం ఉంటాయి. సో ఇదే ఒక సోలార్ స్పెక్ట్రమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్. మీకు చూస్తే 6.6% దీనిలో అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే 44.7% విజిబుల్ రేడియేషన్స్, అలాగే 48.7% మీకు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. ఇంకొక మీకు స్పెక్ట్రమ్ చూస్తే దీనిలో మీకు మనకి అట్మాస్ఫియర్లోకి రాగానే హైడ్రోజన్, సిమిలర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇలాంటివి కొన్ని రేడియేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల అబ్జర్ప్షన్ బ్యాండ్స్ కనిపిస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ది స్పెక్ట్రల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది సోలార్ రేడియేషన్. దీనిలో చూస్తే మనకి నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్, అలానే ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ కలిపి ఆల్మోస్ట్ 48% రేడియేషన్ ఉంటుంది. అలాగే 44% రేడియేషన్ విజిబుల్ రేంజ్లో ఉంటుంది. సిమిలర్లీ నియర్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ 70%, ఓన్లీ ఎక్స్రేస్ అండ్ రేడియో వేవ్స్ మిగిలినవన్నీ కలిపి less than 1%. ఇది సోలార్ స్పెక్ట్రమ్. దీనిలో పీక్ చూస్తే మనకి బ్లాక్ బాడీ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్ పెరిగే కొద్దీ ఇట్ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ రేడియన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకి సోలార్ స్పెక్ట్రమ్కి 474 నానోమీటర్స్ ఇస్ ది పీక్ వేవ్ లెంత్. అదేవిధంగా కొన్ని 300 నానోమీటర్స్ ఉన్న రేడియేషన్స్, మనకి సోలార్ రేడియేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే 300 నానోమీటర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 4000 నానోమీటర్స్ ఎండ్ అయిపోతుంది. 300 నానోమీటర్స్ లోపల ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా, అంటే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఓజోన్ లేయర్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, అదేవిధంగా 4000 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అలాగే వాటర్ వేపర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు. సో ది వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ 300 నానోమీటర్స్ టు 4000 నానోమీటర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ఈ సోలార్ రేడియేషన్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయంటే, సోలార్ రేడియేషన్ అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కొంత రేడియేషన్ డైరెక్ట్గా వచ్చేసి అర్త్ సర్ఫేస్ మీద పడుతుంది. దాన్ని డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అంటాం, లేదా డైరెక్ట్ ఇరేడియన్స్ అంటాం. కొంత రేడియేషన్ ముందు చెప్పినట్లుగానే క్లౌడ్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, డైరెక్షన్ మళ్ళీ రీరేడియేట్ చేస్తాయి అర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి. అదేవిధంగా కొన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, కొన్ని స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు, రిఫ్లెక్ట్ జరిగినప్పుడు వాటి డైరెక్షన్ మారిపోతాయి, ఒరిజినల్ డైరెక్షన్లో రావు. సో ఆ డైరెక్షన్ మారినటువంటి మనం రేడియేషన్ని డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అంటారు. డైరెక్షన్ మారకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చేసే రేడియేషన్ని మనం డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అంటాం. రెండింటిని కలిపి గ్లోబల్ రేడియేషన్ అంటారు, దాన్ని గ్లోబల్ ఇరేడియన్స్ అంటారు.
And this slide shows the difference between direct radiation and diffuse beam radiation. For example, మనకి క్లౌడ్స్ అదేవిధంగా ఏరోజోల్స్ ఇవన్నీ కూడా స్కాటరింగ్ అలానే రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా డైరెక్షన్ మారిపోయి వచ్చినటువంటి రేడియేషన్ అంతా కూడా డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్. సో దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ రేడియేషన్. అండ్ డైరెక్ట్ బీమ్ రేడియేషన్లో మనకి అబ్జార్ప్షన్ ఉండదు, స్కాటరింగ్ ఏముండదు, డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. అదేవిధంగా ఈ డైరెక్ట్ రేడియేషన్ ఇంకొక ప్రామినెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఏదైనా ఒపేక్ ఆబ్జెక్ట్ని అపారదర్శక పదార్థాన్ని వాటి డైరెక్షన్లో పెడితే షేడ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట, షాడో ఫామ్ అవుతుంది. సో అది దాని డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ డిఫ్యూజ్ బీమ్ రేడియేషన్. డిఫ్యూజ్ అంటే డైరెక్షన్ మారుతుంది, రేడియేషన్ పడిన తర్వాత క్లౌడ్స్ మీద కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ మీద కానీ స్కాటరింగ్ చేసి లేదా రిఫ్లెక్షన్ చేసిన తర్వాత రేడియేషన్ డైరెక్షన్ మారిపోతుంది. దట్ కైండ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫ్యూజ్ బీమ్ రేడియేషన్. వీటన్నిటికీ కారణం మనకి అట్మాస్ఫియర్ ఉన్నటువంటి డస్ట్ పార్టికల్స్, అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్స్, అదేవిధంగా హేజ్ అండ్ స్మోక్ పార్టికల్స్. సో మనకు సోలార్ రేడియేషన్, సన్ ఎమిటెన్స్ని చూసాము. అర్త్ కూడా కొంత రేడియేషన్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. అది 288 కెల్విన్ దగ్గర మనకి సన్ అర్త్ ఎమిట్ చేస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ అది సన్ ఎమిట్ చేసినట్టు భూమి ఎమిట్ చేసినటువంటి రేడియేషన్ వేవ్ లెంత్ 4 మైక్రోమీటర్స్ నుంచి 10 మైక్రోమీటర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు సోలార్ కాన్స్టెంట్ గురించి చూద్దాం. దీన్ని సౌర స్థిరాంకం అంటారు. ఈ సోలార్ రేడియేషన్ మెజర్ చేయాలంటే సోలార్ కాన్స్టెంట్ ముందు బాగా మెజర్ చేయాలి. సోలార్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏదైనా ఒక అట్మాస్ఫియర్లో బయట మనం ఒక 1 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఉన్నటువంటి ఒక సర్ఫేస్ని పెట్టి నార్మల్గా దాని మీద సన్ రేస్ పడేలా చేసి ఒక సెకండ్ కాలంలో కానీ లేదా 1 మినిట్లో కానీ ఎంత రేడియేషన్ అయితే దాని మీద పడుతుందో దాన్ని సోలార్ కాన్స్టెంట్గా మనం పరిగణిస్తాము. ఈ సోలార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దీని వాల్యూ 1386 వాట్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. అది యాక్చువల్గా అది కాన్స్టెంట్ ఏం కాదు, సోలార్ కాన్స్టెంట్ అంటాం కానీ సోలార్ కాన్స్టెంట్ కాదు. ఎందువల్లంటే మనకి భూమి సూర్యుని చుట్టూ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుందని చెప్పాను. సూర్యునికి బాగా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని పెరిహిలియన్ డిస్టెన్స్ అంటాం. అప్పుడు రేడియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సోలార్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ అబౌట్ 1422 వాట్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అదేవిధంగా దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని అఫిలియన్ డిస్టెన్స్ అంటాం. అప్పుడు సోలార్ కాన్స్టెంట్ మీకు 1322 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. సో యావరేజ్ వాల్యూ మనకి 1368 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఈ సోలార్ కాన్స్టెంట్ మెజర్ చేయడానికి జనరల్గా మనం పర్ కిలోమీటర్స్ వాడతారు. దీనిలో ఉపయోగించేటటువంటి సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఒక డిటెక్టర్ ఉంటుంది, దాన్ని థర్మోపైల్ అంటాం. థర్మోపైల్ అంటే దీనిలో థర్మోకపుల్స్ ఉంటాయి. థర్మోకపుల్స్ అంటే మనకి 2 డిస్సిమిలర్ వేరువేరుగా ఉన్నటువంటి కాపర్ 2 వేరువేరు లోహాలతో చేసినటువంటి వైర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపరు కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ జంక్షన్స్ ఫామ్ చేస్తారు, ఒకటి యాక్టివ్ జంక్షన్ అంటే రెండోది రిఫరెన్స్ జంక్షన్, లేదా ఒకటి హార్డ్ జంక్షన్, రెండోది కోల్డ్ జంక్షన్. అంటే ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉందో ఈ జంక్షన్స్లో ఆటోమేటిక్గా అదర్ అండ్ సో దట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద వోల్టేజ్ ఎట్ ది అవుట్పుట్. సో ఆ విధంగా మనకి టెంపరేచర్లో డిఫరెన్సెస్ని మనం వోల్టేజ్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ హౌ ఏ థర్మోపైల్ వర్క్స్. సో ఈ థర్మోపైల్ని ఉపయోగించుకొని ఈ టెంపరేచర్ మెజర్మెంట్స్ చేస్తారు. ఈ స్లైడ్లో చూస్తే మనకి టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ని మనం వోల్టేజ్కి మార్చుకోవచ్చు. V = S × ΔT, S = సీబెక్ ఎఫెక్ట్. ఎందుకంటే ఇది సీబెక్ ఎఫెక్ట్ అంటారు యాక్చువల్గా దీన్ని. ఈ విధంగా ఇది థర్మోపైల్ ఈజ్ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డివైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆంగ్స్ట్రామ్ పర్ కిలోమీటర్. ఈ ఆంగ్స్ట్రామ్ పర్ కిలోమీటర్ ద్వారా మనం సోలార్ కాన్స్టెంట్ని మెజర్ చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా కూడా దాని వర్కింగ్. దీనిలో ఒక హీటర్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా కొన్ని స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి, ప్లాటినంతో తయారు చేసిన స్ట్రిప్స్ అన్నీ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ది ఈక్వేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద సోలార్ కాన్స్టెంట్.
అండ్ సోలార్ కాన్స్టెంట్ అట్మాస్ఫియర్ బయట క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మన అర్త్ సర్ఫేస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్సో. దానిలో అజిముత్ యాంగిల్ ఒకటి ప్లే చేస్తుంది. అదేవిధంగా మనకి సోలార్ అవర్ అని ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకి లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ అన్నీ కూడా తీసుకోవాలి. సో ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి మనం అర్త్ సర్ఫేస్ మీద సోలార్ కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఈ సోలార్ కాన్స్టెంట్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సన్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సన్. So this is how the variation is there in solar constant. The solar insolation calculate cheyadaniki irradiance. Now the important device which we used to measure solar radiation is pyrheliometer. ఈ పైర్హిలియోమీటర్స్ కూడా థర్మోపైల్ ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా చేస్తాయి. దీనిలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి, పైరోనోమీటర్ అండ్ పైర్హిలియోమీటర్. రెండింటికి స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. పైరోనోమీటర్ టోటల్ గ్లోబల్ రేడియేషన్ మెజర్ చేస్తే, పైర్హిలియోమీటర్ ఓన్లీ మనకి డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్, దట్ మీన్స్ డైరెక్ట్ రేడియేషన్ మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి పైర్హిలియోమీటర్, పైరోనోమీటర్స్ అన్నీ కూడా రేడియేషన్ మెజర్మెంట్ చేయడానికి ఉపయోగించే డివైసెస్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ టిపికల్ సోలార్ రేడియేషన్ మెజర్మెంట్ సైట్. విల్ ఫైండ్ pyranometers, pyrheliometers, sensors, similarly sunshine detector, something like that. ఇదంతా కూడా పైరోనోమీటర్ లేదా పైర్హిలియోమీటర్ అవుట్పుట్ వచ్చినటువంటి గ్రాఫ్స్. దీని నుంచి మనం క్యాలిబ్రేట్ చేసి టెంపరేచర్ని వోల్టేజ్లో మార్చి సోలార్ రేడియేషన్ని మెజర్ చేయొచ్చు. ఇది పైరోనోమీటర్. నౌ ద ఇంపార్టెంట్ డివైస్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ టు మెజర్ సోలార్ రేడియేషన్ ఈస్ పైర్హిలియోమీటర్. పైర్హిలియో అంటే పైర్ మీన్స్ ఫైర్ ఇన్ గ్రీక్, హీలియోస్ అంటే సన్, మీటర్ అంటే మెజరింగ్ డివైస్. సో దిస్ ఈజ్ పైర్హిలియోమీటర్ ఇన్ విచ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఏ లాంగ్ కాలిమేటింగ్ ట్యూబ్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనకి ఒక క్వాడ్స్ విండో ఉంటుంది. దీని ద్వారా సోలార్ రేడియేషన్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఈ చివర మనకి రెండవ చివర ఈ థర్మోపైల్ సెన్సార్ ఉంటుంది. దీన్ని పైరోనోమీటర్తో వాడతారు. సిమిలర్లీ ఇది చూస్తే మీకు లాంగ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, 5 degrees యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఉంటుంది. దీన్ని అపర్చర్ యాంగిల్ అనుకుని ఉంటారు. లోపల ఈ ట్యూబ్లో లోపల బ్లాక్ కోటింగ్ వేసేస్తారన్నమాట. ఈ చివర థర్మోపైల్ ఉంటుంది. సోలార్ రేడియేషన్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టు థర్మోపైల్. ఇది బ్లాక్ అండ్ సర్ఫేస్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని, యాజ్ ఎ సెడ్ అంతకుముందు మనకి ఈక్వేషన్ చూసాము, వోల్టేజ్ డెవలప్ చేస్తుంది. ఆ వోల్టేజ్ని మనం యూజ్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్ క్యాలిబ్రేట్ చేసేస్తారు. దాన్ని సిగ్నల్స్గా సోలార్ ఎనర్జీగా క్యాలిబ్రేట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ కాలిమేటింగ్ ట్యూబ్, థర్మోపైల్ సెన్సర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ గ్యాప్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ టిపికల్ పైర్హిలియోమీటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డిటెక్టర్ విచ్ ఈస్ ఫిటెడ్ విత్ ఫారెన్. అలాగే 5 degrees సాలిడ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఈ డిటెక్టర్ మనం చెప్పింది మల్టీ జంక్షన్ థర్మోపైల్స్ ఉంటాయి. థర్మోపైల్ అంటే అది సోలార్ రేడియేషన్ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత దాన్ని వోల్టేజ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దాని సెన్సిటివిటీ దాదాపు 8 microvolts per watt per meter square ఉంటుంది. దీనిలో ఈ ట్యూబ్లో డ్రై ఎయిర్ ఫీల్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఏమైనా లోపల వాటర్ ఏమైనా మాయిశ్చర్ ఏమైనా ఉంటే ఈ సోలార్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ చేయకుండా ఉండడానికి డ్రై ఎయిర్ని దీనిలో చేస్తారు. సో అగైన్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ యూజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సోలార్ రేడియేషన్ త్రూ దిస్ పైర్హిలియోమీటర్ ఆల్సో. సో దీనిలో క్యాలిబ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేసి సోలార్ రేడియేషన్ పైర్హిలియోమీటర్ పెట్టిన తర్వాత ద డీసీ వోల్టేజ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ డీసీ వోల్టేజ్ ద్వారా మనకి ఒక కాన్స్టెంట్ క్యాలిబ్రేషన్ యూజ్ చేసుకొని పైర్హిలియోమీటర్ ద్వారా రేడియేషన్ని మెజర్ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ది కర్వ్ దట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ బై ది పైర్హిలియోమీటర్. దీని ద్వారా మనం ఏ టైంలో ఎంత సోలార్ రేడియేషన్ వచ్చింది వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో మనం చూసుకోవచ్చు. అండ్ దీని అప్లికేషన్స్, ఈ పైర్హిలియోమీటర్ని మనం మెటీరియల్ టెస్టింగ్కి వాడచ్చు. అలాగే మెటీరియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాడతారు. అదే క్లైమేటిక్ అబ్జర్వేషన్స్, సన్షైన్ మెజర్ చేయడానికి. అదేవిధంగా మనకి లేటెస్ట్గా ఫోటోవోల్టాయిక్ డివైసెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది సోలార్ పార్క్స్లో, సోలార్ పవర్ పార్క్స్లో. సో అక్కడ మనకి ఈ పైర్హిలియోమీటర్స్ని యూజ్ చేసి అక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంది. అదేవిధంగా రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్లో ఒక సోలార్ ప్యానెల్ తీసుకుంటే దాని నుంచి ఎంత సోలార్ ఎనర్జీ బయటకు రావాలి, కరెంట్ ఎంత రావాలి, అది ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనే దాన్ని ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కూడా ఈ
పర్ కిలోమీటర్ని వాడచ్చు. ఇంకా ఇవి సన్షైన్ రికార్డర్స్, ఈ సన్షైన్ ఎంత ఉంది, ఏ అవర్లో ఎంత సన్షైన్ రికార్డ్ అయింది వస్తుంది అనేది రికార్డ్ చేసే డివైసెస్ ఇవి. అదేవిధంగా ఫోటోవాల్టైక్ రిఫరెన్స్ సెల్ కూడా ఉంది. ఇది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. మనకి సన్షైన్ యూజ్ చేసుకుని, సోలార్ రేడియేషన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఎంత కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది కూడా దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద bibliography. I have collected the information. Thank you. Good morning everybody. This is Murlidhar. Now I would like to present a topic on valuation of goodwill. This will be useful for BCom second year students. Now I wanted to give my valuation of goodwill topic in 4 segments. So the first one I would like to explain you meaning of goodwill. What do you mean by goodwill? And second one I would like to go for need for valuation of goodwill. And third one, factors affecting the value of goodwill, and the last one, methods of valuation of the goodwill. So first of all, goodwill, what do you mean by the goodwill? Goodwill is an intangible asset but not fictitious asset, which means it has some realizable value. First of all, let me explain you what do you mean by intangible asset. Intangible asset means which we can't feel, which we can't touch, which we can't which we can't touch and which we can't see. So normally what happens, intangible assets has some value, which means it has some realizable value, but we can't see it, we can't touch it, which we can't feel it. But fictitious asset is nothing but it has, normally it is not an asset, it is an actual loss that will be shown in the asset side of the balance sheet. So goodwill is intangible asset which has some realizable value. Because of this we can get some some amount of profits for the business. Sometimes even tangible asset is less valuable than the goodwill. Means even tangible assets like plant and buildings, furniture and fittings, plant and machinery, all these sometimes the value of these tangible assets are less than the goodwill. Goodwill is that much valuable asset for any business. So what do you mean by the goodwill? Again I am going to tell about this is not that it is a reputation of the business, fame and name in the society, and whatever profits we are going to earn in future, it will be having more profits in the future, coming to in the future normal above the normal profits earned by the undertakings belong to the same class of the business. Normally so called we have so many business organizations like Reliance, Tata, Tech Mahindra, Google, Microsoft, all these companies are having more brand value and more name and fame in the society and more reputation in the society. So that is why those companies are earning more and more profits. It is just because of the goodwill. So normally what happens, see, even I told you that goodwill doesn't we can't see, touch and feel, but how do you value the goodwill? Means how can we measure the goodwill? So if normally if one company buys another company, the purchasing company may pay more for the acquired company than the fair market value of its net identifiable assets. That amount is known as the goodwill. I can tell you one example in this. See, normally if the normal value of the business is 12 lakhs, but purchasing company wants to pay for 12,50,000. Why they have to pay? The excess value is nothing but it is a 50,000 is known as the goodwill. This amount will be recorded in the asset side of the acquiring company as a capital loss whenever the company is going to get the profits. The amount of goodwill will be written off over a period of time. See, normally this is not a fictitious asset. Again I am telling you, fictitious asset nothing but preliminary expenses, discount on issue of shares, discount on issue of debentures, all those things will be as a fictitious assets. Normally these are all the capital loss of the company. Whenever the company gets a profits, normally it will be written off. And second one, I would like to tell you that what do you need for the valuation of the goodwill?
I told you what is the mean by, what do you mean by the goodwill? Having stated this, let me also try to tell you that what is the need for valuation of the goodwill. Normally, whenever the company wants to dispose its business, there is a need for valuation of the goodwill. There are different types of business organizations are available: partnership, company, sole proprietor, and individual. All those for the valuation of the goodwill is always needed. For example, in the case of the partnership, when there is an admission of the partner, one partner is going to enter into the company, enter into the partnership firm, then there is a need for the valuation of the goodwill. How much amount of goodwill he is going to bring, or how much amount is he has to pay for the company, partnership firm. And at the time of retirement, normally the company, the firm, any partner wants to retire from the partnership firm, there is a need for the valuation of the goodwill. And when the partner dies, death of the partner, or amalgamation, A plus B is equal to AB, that is known as amalgamation. One partnership firm is mingling with the another partnership firm, then that will also be at the time of that also. And one more thing, there is a change in the profit sharing ratio takes place. Sometimes they wanted to profit sharing ratio they wanted to change. At the time, valuation of goodwill is absolutely necessary. It becomes very necessary at in this. In the case of the company, when two or more companies amalgamate, A company and plus B company amalgamate together and form a new AB company, AB limited company, or one company absorbs another company, it's like the acquisition, A company acquires B company, then it is the need of the goodwill. And one company wants to acquire controlling interest in another company, it is nothing but holding and subsidiary company. Holding company which controls another company, that company is known as the subsidiary company. Holding company is acquiring some controlling interest in another company. So normally if it is a more than 51%, that company is known as the holding company, another company is known as the subsidiary company. At that time, there is the need for the valuation of the goodwill. Or when the government takes over the business, valuation of goodwill becomes very necessary. In the case of sole proprietor concern, sole proprietor, goodwill is valued at the time of selling dye business. He wants to sell to decide the purchase consideration. How much amount he has to pay? How much amount I am going to get by disposing my business? At the time, there is a value of the goodwill is highly essential. Having said this, let me also try to tell you one more thing, that in the case of individual, goodwill is valued for the purpose of estate duty, death duty, on death of the person. It is also, even as far as individual is concerned, there are so many artists and prominent personalities, if they wanted to sell it off their estate duty or death duty, at the time of goodwill is to be valued. And having said this, let me also try to tell you about factors affecting the value of goodwill. What are the factors will be affecting? It could be the nature of the business. Normally, if any firm or any company deals with good quality products, means it is a well established product or good quality products, or has stable demand for its product, is able to earn more profit and therefore has some more value. Normally, if you wanted to purchase any product, electronic product or whatever it may be, you are going for the brand name. What is the nature of the business? What type of qualities the company is going to provide? What type of products that is going to provide? Normally, we always prefer the products which are having more brand value. So, the nature of the business will be affecting the value of the goodwill. And second one is location factor. Normally, if it is in village side, if any company is established, the earning capacity of the business may not be good. But if it is in town side, location factors, it could be infrastructure facilities or any other road, transport, water facilities where it will be available highly. That location influences the earning capacity of the business and the customer base will also be improved. There are different types of the customers will always try to go for the location factors. They will always try to implement their quality products in the location wise. Honest reputation. Another thing is honest reputation. An owner who has good personal reputation in the market is honest and trustworthy, attracts more customers to the business and make more profits and also goodwill. Normally, so that is why most of the advertisements will be giving by the good reputed people, so that their trustworthiness, their honest, and because of that the more profits will be emerged.
and some special advantages. I already told you there are the different types of intangible assets, patents, trademarks, copyrights, import licenses, issued the supply of electricity at lower rates, subsidies for being situated in special economic zones. Normally most of the countries, they are giving the special advantages for the established organizations, so that in the special economic zones will be available. If anyone wants to establish their organizations in the special economic zones, they are going to get low rates, low subsidies. Because of that, the value of goodwill will be increased. And efficiency in management, always it is very essential, it is very indispensable for any organization. If they wants to improve the goodwill, means efficient management is highly needed, highly essential, because efficient and effective management is always how to handle the situations, how to tackle the people, how to convince the consequences. All these things will be considered in the efficiency management. So an organization with efficient management is high productivity and cost efficiency. Cost efficiency means cost benefit analysis. How much cost we are incurring, how much benefit we are getting. If you wanted to purchase a pen, how much benefit you are getting, how much cost you are incurring for that. This gives increased profit. Whenever the cost is reducing, obviously our profits will be increased, and also when the profits are going to increase, our goodwill will also be increased. So efficient management is also one of the factors influencing the valuation of the goodwill. And the fourth category of that, very important for examination point of view, methods of valuation of the goodwill. So briefly, there are so many methods are there. For as far as our syllabus is concerned, I am going to explain four major methods, popular methods which can be adopted for valuation of the goodwill. First one is average profit method, second one is super profit method, third one is a capitalization method, fourth one is a annuity method. First one, let me explain what do you mean by average profit method. So normally in this context, goodwill is generally valued on the basis of certain number of years purchase of average business profit for the past few years. Goodwill is always valued. We have taken the consideration of the past year's profits for purchase, for knowing the future maintainable profit. What do you mean by future maintainable profit here? Here valuation of goodwill is equal to future maintainable profits into number of years purchase. Again, I am going to explain you what do you mean by future maintainable profits. Means how much amount of profits we are going to maintain in the future. If you wanted to identify the future, we don't have any other option except we have to identify the years of the profits in the past. So what I am going to try to telling you that how much amount of profits the company has earned in the past, depend on that we are going to identify future maintainable profits in coming years. So valuation of the goodwill is coming nothing but future after making proper adjustments in the average profit, we are going to get the future maintainable profit. After that we have to calculate multiply with the number of years purchase. Why we are doing that? Because after calculating the future maintainable profits, we need to identify number of years purchase. Generally it depends on the firm to firm, depends on the value to value, or it depends on the company to company, business to business. All those things will be considered while taking into consideration of number of years purchase. You don't worry about that one because it will already given by in the problem itself, so no need to worry about that. So what are the steps involved calculating goodwill under the average profit method? First of all, calculate past profits before tax. So how much amount of past profits that will be given in the problem itself, we have to calculate that one, past profits. Calculate future maintainable profit before tax after making past adjustments. We have to they are going to give some adjustments, we have to consider those adjustments. After that we need to calculate average profit, adjusted profits. After making for some adjustment, we need to take into consideration of the average profit taking simple average, sometimes weighted average, depends on the firm to firm, company to company, value to earlier. The simple average and weighted average will be decided. After that, multiply future maintainable profits by number of years purchase, you are going to get the goodwill. Again I am going to tell you how to calculate future maintainable profit.
see, future maintainable profits means how much you are going to earn your profits in the future by taking into consideration of the past year's profits. So here all actual expenses and losses not likely to occur in the future added back to profits. The first one you need to understand very carefully that whatever the actual expenses and losses not likely to occur in the future means at the past the expenses we have already incurred, some losses we have already incurred, but with that may not be occurring in future, means recurring, it is not recurring in nature. So that type of things will be added back to profits. See, again I am telling you, all actual expenses and losses not likely to occur in the future are added back to the profits. The second one, all actual expenses and losses likely to occur in the future or deduct from the profits. That is, if it is occur in the future, they have to deduct from the profits, because that we have to calculate future maintainable profits. For that purpose, if it is in recurring nature, those expenses in the future, that has to be deducted. Management cost, rent, telephone expenses, every time we are going to pay all these are the recurring in nature. So that's why they have to deduct from the profits. All profits likely to come in the future are added, all profits not likely to come in the future are deducted. That should be vice versa. The first one, so I am going to explain average profits with small illustration. So you can go for this. Excel Limited agreed to purchase a business of sole trader. For that purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profits of last 5 years. They have given 5 years profits. We need to calculate average profit. Average is nothing but total by number of years. The total amount of profit by number of years is known as your average profit. Very simple method, very easy to calculate and very easy to identify the valuation of the goodwill in this method. And the solution is like this. Profits for the years are, the first one is first year 24,000, second year 20,000, third year 22, fourth year 26 and fifth year 24,000. So average profits will be the total by number of years. There are 5 years are there, so the amount average profit is 23,200. So we are calculating goodwill is nothing but here 3 years purchase of average profit for last 5 years. So we need to, last 5 years we have calculated the average profit. So into multiplication of the 3 years purchase, you are going to get the 69,600 is nothing but your value of the goodwill. That will be the first average profit method under simple average method. Then go for the weighted average. Whenever there is an increasing trend in the profits, again I am going to tell you, whenever there is an increasing trend in the profits, normally we are going to give the weights. It is a correct method normally for valuation of the goodwill. So here I am going to give the illustration 2 here. While Limited proposed to purchase business carried on by Mr. A, goodwill for this purpose is agreed to be valued at 3 years purchase of the weighted average profits of the past 4 years. I have given the weights here. So the profits for these years and respective weights to be assigned are as follows. 2010, 11, 12, 13, they have given different amounts of the profits there, and weight 1, 2, 3, 4 I have given the weights. So there are some adjustments are also there. So whatever I told you, if the expenses are not recurring in nature, that is added back to the profits. If it is recurring in nature, that is deducted from the profits. So here on 1st September 2002, major repair was made in respect of plant. There is some repair has been done, incurring 6,000, which was charged to revenue. That said sum is agreed to be capitalized for the goodwill. If it is a major, any repair has been identified, that should be capitalized, but they have been charged to the revenue. The said amount sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation 10% per annum on reducing balance method, diminishing balance method, or reducing balance method, or written down value method. All are same here. So we have to calculate depreciation, and we have to taking into consideration a major repair also. Here closing stock for the 2001 was overvalued by 2,400 rupees. It has been overvalued. That to cover management cost and annual charge 4,000 should be made for the purpose of goodwill valuation. All these things will be calculated here. So here first one is the management cost is 4,800. So we have to deduct it. It is recurring in nature. Every year it will be coming into the picture. So that is why we have to deduct it. After that we are going to get the profit. After that we also deduct overvaluation of the closing stock. If it is overvalued, the profit has been increased. So that's why we need to deduct it.
So, and valuation of the opening stock, why I am taking into consideration this 2011 closing stock will be the opening stock of the 2012. So, that should be added back to this one. So, that is why after that we are going to get some profits. In addition to this, we need to add the capitalization of the repairs. In the 6,000 in the 2012 year, we need to add it back. After that, we are going to get 15,400, 17,600, 22,600 and 25,300, around 25,200. So, that is why after that we need to calculate the depreciation also. First one is 200 and 580. So, you are going to get the some amount of profits over there. We need to take into consideration of weights. Weight 1, 2, 3, 4. After that, profits into weight, we are going to get the average profit under the weighted average method. Weighted average profit, you are going to get it by number of total. Here, weighted average profit by number of total amount of weight. So, this is the 10. So, you are going to get the weighted average profit 21,928. So, goodwill you need to calculate 3 years purchase of weighted average profit. So, you are going to get around 65,784. Again, I have given the notes over there. Closing stock of 2011 becomes opening stock of the 2012. So, depreciation of 2012 is nothing but we are going to get the 4 months because 4 months only ending 31st December. I need to calculate it only for 4 months because for that purpose I got 200 first year. I mean that 1 year 2012 and 2013 I need to calculate for the whole year after deducting the 200 from the 6,000 with 10% you are going to get the 580 rupees. So, next one is very important method. Till now I explained the average profit method, under that simple average method and weighted average method. Second one is the super profit method. Very important method for your examination point of view. What do you mean by this super profit? Any normal profit, after getting normal profit, normal rate of return, normal profit, average profits, we are deducted, then we are going to get the super profit. Above the normal profit is known as the super profit. That's simple. As simple as that, if whatever profits you are going to get above the normal profit, that will be called as a super profit method. So, super profit is the excess of estimated future maintainable profits over the normal profits. So, how you have calculated future maintainable profits in the average profit method, similarly you need to calculate future maintainable profits in the super profit method also. An enterprise may possess some advantage which enable it to earn extra profits over and above the normal profit. That would be, and if the capital of the business was invested in some other business with similar risk. So, normally how much amount of profit you are going to earn above the normal profits in the similar business, similar risk, that will be called as a super profit method. See, the goodwill under this method is ascertained by multiplying the super profits with certain number of years purchase. What are the steps involved? First of all, you need to calculate capital employed. So, whenever sometimes in the problem itself they are going to give the capital employed. If they are giving balance sheet, you have to if they did not give capital employed separately, you have to calculate capital employed by taking into the consideration of the capital and related aspects of the capital. That is the first method. Second method, total assets minus outside liabilities. Here I have given the net current assets means current assets minus current liabilities. Fixed assets and net current assets in the way like that, or shareholders equity and long term debt whenever you are going for the long term funds approach. Simple. In the balance sheet, there in the liability side, capital and external liabilities are all there, and asset side, the total assets will be available. Here I am going to specify, I am going to emphasize one point here that capital is also liability, but it is an internal liability. So, that is why because capital is internal liability, but the firm is going to pay to capital or shareholders at the time of winding up of the company itself. But as far as external liabilities or outside liabilities are concerned, you have to pay year wise, or sometimes you have to pay off yearly wise. So, you have to pay either interest or creditors, you have to pay to the creditors, depends on the term of the liability.
In the contest, capital employed will be calculated in two ways. First one is the total capital with related aspects. Second one is the total assets minus external liabilities, or also known as outside liabilities. Capital is internal liability, so no need to worry about that. Just keep that into your mind. Second step is to calculate normal profits by multiplying capital employed with normal rate of return. What do you mean by the normal rate of return? Normal rate of return is nothing but one similar business, how much amount of profit is going to earn in the similar aspects of the risk will be involved. That is known as the normal rate of return. If two industries are there, cement industry, Dalmia and India Cements are there. See, in how much normal rate, in the normal situations, in the normal similar businesses, how much amount of rate of return that company is going to earn. That is known as the normal rate of return. You no need to worry about that. That will also specified in the problem itself. So, calculate normal profits by multiplying the capital employed with the normal rate of return. And third one is calculate average maintainable profit. See here again, I told you average maintainable profit we have calculated in the average profits method. Similarly, you have to calculate average maintainable profit. Then super profits as follows. So super profit is nothing but average maintainable profits minus normal profits. Again, I am going to tell you above the normal profits, whatever amount of profit you are going to earn, that is known as the average maintainable profit, I mean the super profits. So here again I am telling you average maintainable profits minus normal profits, you are going to get the super profits. Step 5. We have to calculate goodwill by multiplying super profit by number of years purchase. Again, in the problem itself they are going to give the number of years purchase. You have to multiply super profits with the number of years purchase, then you are going to get the goodwill. So I have given the small illustration in this contest. From the following information, calculate the value of the on the basis of 3 years purchase of super profits. How the business calculated on the average profit of the last 4 years, simple average and weighted average. So he has given capital employed, trading profit after tax he has given 2010, 11, 12 he got the loss, we need to deduct it, and 2013 he has given. Rate of interest expected from the capital having regard to the risk is involved, that is known as the normal rate of return. How much we are going to expect for earning the profit rate, that is known as the normal rate of return. And the fourth adjustment is also remuneration from alternative employment of the proprietor if not engaged in the business. If he is not engaged in the business, he may get 3,600 rupees per annum. So here I think it will be visible to you. Calculation, first of all, in the simple average we have to calculate the average profits here. So profit for the year 2010, 11, 12, I mean in the 12 itself we got the loss of 2000, so we need to add, deduct that one. So ultimately total amount we are going to get the 46,200 by number of years 4, we are going to add average profit is 11,550. So calculation of super profits, again I am telling you that here above the normal profits is known as the super profits. Here average maintainable profits minus normal profits. How we are going to get the normal profits? Normal profit is nothing but the total capital employed which into multiply with the normal rate of return, you are going to get the normal return. After that we need to deduct that normal profit from the trading profit, you are going to get the goodwill here. So here again average profits are 11,500 less remuneration, we need to deduct it because it is recurring in future also, I mean it's 3,600 per annum. So average trading profit is 7,950. So after that we need to deduct normal return 10% on capital employed. Capital employed is 50,000, 10% is nothing but it is 5,000. We are going to get 2,950 super profits. Again I am going to explain you that whatever amount of profit you are going to get above the normal profit is known as the super profit. Here future maintainable profits minus normal profit, you are going to get the super profits. How we are going to get the normal profit is nothing but capital employed into normal rate of return, you are going to get the normal profit. Future maintainable profit minus normal profit is known as the super profits. After that super profit is into number of years purchase. Here he has given 3 years of purchase of super profits here, so that is why you got the goodwill is 8,850
rupees. So weighted average, we can calculate weighted average. He has given adjustable profits 3600, all those things he has given. Weights also 1 2 3 4 he has given. So product also so weight into the profit, you are going to get the total one is 84,200 by total weights is 10. So average profit is 8,000, normal profit is as calculated earlier. So super profit will be 3,420. Goodwill is super profit into number of years. So that is the super profit method. Again, in nutshell, average profit into number of years purchase is known as the goodwill under the average profit method. Super profits into number of years purchase under the super profit method. Average profit, we need to calculate future maintainable profit by taking all the adjustment, all expenses or losses not recurring in nature added back to the profits, that should be taken into the consideration. While calculating the super profit method, you need to keep it that into your mind is capital employed. Whether you can take that capital and related items of the capital or total assets minus outside liabilities will be known as the capital employed. So after that normal rate of return, you are going to give capital employed normal rate of return is known as the normal profit. Future maintainable profits minus normal profit is known as the super profit. Super profits into number of years purchase is known as your value of the goodwill in the super profits method. And third method, important method, capitalization method. Goodwill under this method can be calculated by capitalizing average normal profit or capitalizing super profits. Again, I told you that normal profits, capital employed into normal rate of return. Super profits, future maintainable profits minus normal profits is known as the super profits. So that thing you have to see here in the capitalization method, capitalizing average normal profit or capitalizing super profits, whatever it may be. See, sometimes we need to take these things into the consideration. First of all, I would like to go for the capitalization of average profit method. Under this method, goodwill is ascertained by deducting annual capital employed. So net assets as on the valuation date from the capitalized value of the average profits on the basis of normal rate of return, also known as the value of the firm or capitalized value of the business. Okay, after that you got the capitalized value. Goodwill is nothing but capitalized value minus net assets of the business. Here steps we need to keep that into your mind is there are different steps are available under the calculation under the capitalization method of average profits method. The first step is calculate average future maintainable profits. As I told you, in the average profit method you have to calculate average future maintainable profits. Then after that, in the steps 2, calculate capital value of the business on the base of average profits. You have to calculate capitalized value of the business, then calculate the value of net assets on the valuation date. Here net assets is nothing, all assets other than the fictitious assets like preliminary expenses and non-trade investment, discount on issue of shares, any other capital losses are shown in the asset side of the balance sheet. You have to deduct it, then you are going to get the net assets of the business at their current values. So we have to take that into the consideration of the current value. If landed building earlier that is 1000, but the current value is 1 lakh, you have to take that one into the consideration as a 1 lakh year. So current values you need to take into the considerations. Minus outsiders liabilities. As I told you, there are insider liability, outsider. Internal liability is nothing but it is a capital. Outside liabilities is nothing but other than the capital will creditors, bills payable, bank overdraft, those will be the outsiders liabilities. That will be deducted. You are going to get the net assets. Then you have to calculate the goodwill. As I told you, goodwill is nothing but capitalized value minus net assets of the business. So having said this, I am going to explain small illustration for your better understanding. So average capital employed business, he has given 7 lakhs. So you need to calculate normal profit, average normal profit. After that, here if you wanted to calculate average profit here, so super profits, capitalized value of the business. First of all, we are taking into the consideration of capitalization under the average profit method. Then we will go for the super profits method. So net trading profit of the firm for the 3 years 2011, 12, 13. So there are different types of profits: 1,47,600, 1,48,100, and 1,52,500. Rate of interest is risk involved 80%. That is a normal rate of return. Sundry assets excluding the goodwill, sundry liabilities
per annum, because so see why I did not deduct from the year wise year after calculating the average profit we deducted because 12,000 is per annum purpose. So that is known as the average future maintainable profit. Then how we are going to calculate the capitalized value? So here I have given the formula here, average profits into 100 by normal rate of return. We are going to get the normal capital employed. The value of this is 7,63,333. So actual capital employed, we can get that sundry assets minus sundry liabilities, we are going to get the 7,23,433. So here capitalized value 7,63,333 minus net assets value, here actual capital employed 7,23,433, then you are going to get the goodwill. So again I am going to explain you. First of all, we need to calculate average profits. After that, we need to calculate the average future maintainable profit. We need to capitalize the value of the average future maintainable profit. After that, capitalized value minus net assets, you are going to get the goodwill. That is the one method in the super profits method, capitalization of average profits method. Having stated this, let me also try to tell you one more thing, that the capitalization of super profits method. So here goodwill value under this method is ascertained by capitalizing the super profits on the basis of normal rate of return. This method assesses the capital needed for earning super profits. See the value of the goodwill, here I told you that average profits into 100 by normal rate of return under the average profit method, while calculating the super profits, average annual super profits into 100 by normal rate of return, you are going to get the goodwill here. So that is called as a capitalization of the super profits method. So I am going to give some balance sheet in the illustration. So capital, creditors and bills payable, and land and buildings, machinery, furniture, stock, cash at bank, they have given the balance sheet here, and the profits for the business for the last 5 years it has given, and after that the assets were revalued, land and building, machinery, furniture, find out the goodwill by capitalization of super profit method. First, what I need to calculate? I need to calculate average profit. After that, we need to calculate the capitalized value. After the future maintainable profit, if there is any, then we need to calculate the capitalized value of the business. So here, first of all, I calculated the average profit, that is 46,000. You got the average profit. Then capital employed, you are going to get total assets minus outside liabilities. Here outside liabilities, creditors and bills payable, both are altogether that will be 1 lakh. The total amount of capital employed is at 2,71,000. So normal profit you need to calculate here. Normal profit is nothing but capital employed into normal rate of return. So you are going to get the 27,100 your normal profit. Again I told you that super profit is nothing but future average profits minus normal profit is your super profits method. So value of goodwill is capitalization method is super profit into 100 by normal rate of return. Here total super profit is going to get here 18,900 into 100 by 10, you got the 1,89,000 your value of the goodwill under the capitalization of the super profit method. See here in the super profits method, see first of all we need to calculate capital average profit. After that you calculate normal profit by taking into consideration of the capital employed in the normal rate of return. After that super profits, future average above the normal profit, how much you are going to earn, that is known as your super profit. Then you have the capitalization of your super profits is known as your goodwill. So that is super profit method. So here annuity method, the last method is annuity method. In this context goodwill is calculated by taking average super profits as the value of annuity over certain number of years. So normally annuity method it can be calculated on the super profits method. In this method, see we are going to get the tables in the annuity tables in every book. At the end of the page it will be all financial and accounting books, the tables are available. We need to consider that one into the thing into the consideration, that if suppose we need to calculate super profits, after see average maintainable profits minus normal profits is known as super profits, but after getting the super profits
if it is a 1 rupee, how much value after 4 years, after 5 years, after 6 years, it will be available in the annuity tables. If we are going to get the same profits continuously, you are going to get the use the annuity table. If it is a 1 rupee, earlier it will be 80 paise, or before that 70 paise, or whatever it may be, that will be the calculate. We have to multiply with the annuity amount into that one. So here under this method, goodwill is calculated by taking average super profits as the value of an annuity over certain number of years. So again I am telling, present value of annuity is computed by discounting at the given rate of interest. So here what I am going to tell you that see here the present value of annuity computed by discounting at the given rate of interest, the normal rate of return. How much amount, if it is a 10%, we need to see that 10%, if it is a number of years, 5 years, we need to see that table 10%, 5 years, what is the present value of rupee, 1 rupee. If it is after 5 years, it could be 4 rupees or 2 rupees or less than that. Sometimes the value of the rupee might be decreased. Whatever amount of that annuity amount, we need to multiply with the super profits, then you are going to get the value of the goodwill. This discounted present value of the annuity is the value of goodwill. The value of annuity rupee 1 can be known by reference to the annuity tables. You have to take into the annuity tables at the end of the accounting book or financial management book or any other book or log books. You are going to get the present value factors or future value factors. That thing will be, the annuity tables will be available in any log book. You have to see that table and identify what is the 1 rupee after 4 years, present value of the 1 rupee, that thing into the consideration. So value of the goodwill is here nothing but average super profit into present value of annuity for a rupee at a given rate of interest. So this is the annuity method. So in nutshell, what I am going to try to telling that the value of the goodwill is, again I am going to tell you the aspects of the goodwill is concerned. First I explained you what do you mean by the goodwill. Goodwill is nothing but it is a reputation of the firm. It is an intangible asset, it is not a fictitious asset. Goodwill has some fair value. It is giving some extra amount of the profits. So that is why the goodwill is highly needed for any firm. Goodwill which we can't see, which we can't touch, and which we can't feel. So, but it has a realizable value. But as far as fictitious is concerned, it is not a fictitious asset. Fictitious is nothing but preliminary expenses, discount on issue of shares, discount on issue of debentures. All these things will be considered. So, goodwill is an intangible asset, but not fictitious asset. See, not only there are some other intangible assets also available, trademarks, copyrights, patents. All these things will also be considered as a value. I mean, a goodwill is most valuable of business for any organization. After that, I explained different factors: nature of business and location factors, special economic zones, and depend on the reputation of the owner. That will also be considered while different factors influencing the valuation of the goodwill. So goodwill will also be valued depend on these factors. After that, what is the need for valuation of the goodwill? Again, I am going to tell you in that partnership firm, it is at the time of admission, retirement, death of the partner, then we need to calculate the goodwill at that juncture. In the case of company, when it is an amalgamation, acquisition, or disposing of the business, or at that time, that will be considered. Valuation of the goodwill is highly, and it becomes very necessary. After that, there is a sole trader concerned. Whenever the wants it dispose the business in the sole trader, that then the valuation of goodwill is highly needed. And if it is an individual, if it is a reputed person, if it wants to sell the estate duty, death duty, then we need to value the goodwill is highly essential. After that, the methods of valuation, I told you, first one is the average profit method. In that we need to keep that into your mind is average maintainable profit. After taking into the adjustments from the average profits, any expenses or losses not recurring in nature, you need to add back the profits, and vice versa. That will be the average profits.
method, average maintainable profit. After that we need to after making proper adjustment, whenever you are going to get the average maintainable profit, we need to multiply with the number of years purchase, then that will be the valuation of the goodwill is under the average profit method. It could be simple average or it could be weighted average. Whenever there is a profits and increasing trend, normally we are going to use the weighted average method. That depends on the person to person, value to value, firm to firm, and company to company, product to product. That depends on the discretion powers of the valuer. And simple average and weighted average method in the average profit method. Coming to the super profits method, I told you that you need to calculate capital employed if the problem is not given in the capital employed separately. Then we have to calculate capital employed by taking into the total assets minus outside liabilities, or capital and related items will be the your capital employed. After that we need to take into the normal rate of return. Then normal rate of return, we need to multiply with the capital employed. You are going to get the normal profits. After that you are going to get the super profits above the normal profits. Future maintained profits minus normal profits, you are going to get the super profits. After that super profits in number of years purchase, you are going to value of the goodwill. Capitalization method, average profits into 100 by normal rate of return, your capitalization method under the average profit method. If it is a super profits, average super profits into 100 by normal rate of return, capitalization under the super profits method. And the last one is the annuity method. So value of the goodwill is nothing but here average super profit into number of present value of annuity for a rupee at given rate of interest is your annuity method. See, this is totally about the valuation of the goodwill. రాజనీతి శాస్త్రానికి రాజనీతి తత్వ విచారం పునాది లాంటిది. మంచి రాజ్యం, మంచి పౌరుడు, మంచి వ్యవస్థ, అలాగే మంచి సమాజాన్ని ఎలా నిర్మించుకోవాలో రాజనీతి శాస్త్రానికి కానుకగా అందించేటువంటిది రాజనీతి తత్వ విచారం. ఇలాంటి రాజనీతి తత్వ విచారాన్ని తొలుత గ్రీకులు అధ్యయనం చేయడం, ఒక శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. మరి గ్రీకు రాజనీతి తత్వ విచారానికి చెందినటువంటి ప్లేటో, అరిస్టాటిల్, అలాగే ఆధునిక రాజనీతి శాస్త్ర పితామహుడైనటువంటి మ్యాకివెల్లి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. గ్రీకు రాజనీతి తత్వ విచారంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏంటంటే నగర రాజ్యం. ఆనాటి రాజ్యాలు చాలా చిన్నవిగా ఉండేవి, జనాభా పరంగా కానీ అలాగే వైశాల్యంలో అవి కేవలం కొన్ని వేలు మాత్రమే ఉండేవి. అలాగే రాజ్యానికి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ విలువనివ్వడం జరిగింది. రాజ్యాన్ని ఒక మహోన్నతమైనటువంటి నైతిక సంస్థగా, అంటే రాజ్య ఆదేశాలను ప్రజలు తప్పనిసరిగా పాటించాలనేటువంటి గౌరవం రాజ్యానికి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ప్రజలు వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలనేటువంటి ధర్మభావన ఆనాటి గ్రీకు రాజనీతి తత్వ విచారంలో అతి మౌలికమైనటువంటి అంశం. అలాగే మతాన్ని వేరు చేసేసి రాజకీయాలని ఒక స్వతంత్ర అధ్యయనంగా రూపొందించినటువంటి వాళ్ళు గ్రీకులు. అలాగే సోఫిస్టులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఆనాటి సమాజంలో విద్యను అందించేటువంటి గురువులు. ఆ సోఫిస్టులు అందించేటువంటి విద్య ద్వారా ఎలా చర్చలు చేయాలి, ఇతరులతోటి వాదాల్లో ఎలా నెగ్గి ప్రభుత్వ పదవులను చేజిక్కించుకోవాలనేటువంటిది ఆయా ప్రజలు పోటీపడి వాళ్ళ దగ్గర విద్య నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించడం జరిగేది. అలాగే నాటి గ్రీకు రాజనీతి తత్వ విచారంలో పౌరసత్వ భావన, అలాగే బానిస వ్యవస్థ మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా చెప్పవచ్చు. పౌరసత్వానికి ఎక్కువ విలువనివ్వడం జరిగింది. అలాగే బానిస వ్యవస్థ ఆనాటి సమాజంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇప్పుడు మనం ఈ గురు శిష్య త్రయాన్ని చూద్దాం. గ్రీకు రాజనీతి తత్వ విచారానికి మూల స్తంభాల్లాగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తులు సోక్రటీస్, ఆ సోక్రటీస్ శిష్యుడు ప్లేటో శిష్యుడు అరిస్టాటిల్, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి చిత్రం ఇది. ఇప్పుడు మనం ప్లేటో గురించిన వివరాలని తెలుసుకుందాం. ప్లేటో క్రీస్తు పూర్వం 427లో
ఆయన జన్మించడం జరిగింది. ఆయన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ థాట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. రాజనీతి తత్వవిచార పితామహుడు ఆయన. ఆయన అసలు పేరు అరిస్టోకిల్స్, అలాగే తల్లి పేరు పెరిక్టోన్, అలాగే తండ్రి అరిస్టోన్. పుట్టుకతోటే ఆయన ఒక సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించడం జరిగింది. పుట్టిన కొద్ది రోజులకే తండ్రి మరణించడంతో తల్లి పైరలాంప్స్ తోటి రెండవ వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. పైరలాంప్స్ ఆనాడు ఒక ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి గ్రీకు పౌరుల్లో ఒకడు. అలాగే ఆనాడు సమాజంలో ఏథెన్స్ స్పార్టా చేతిలో ఓడిపోవడం, ఫిలిపోనియన్ యుద్ధంలో ఓడిపోవడం అనేటువంటిది ఏథెన్స్ ప్రజలు చింతిస్తున్నటువంటి దశ అదని చెప్పవచ్చు. అలాగే నాడు 30 మంది ప్రభువులు అనేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ పరిపాలన సాగిస్తున్నారు ఏథెన్స్ లో. వాళ్ళు లాటరీ పద్ధతుల ద్వారా అధికారానికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు. అలాగే సంపన్న వర్గాలు మాత్రమే పాలనాధికారాన్ని చేపట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. అందువల్ల ప్రజాస్వామ్యం ధనస్వామ్యంగా మారిపోయింది. లాటరీ పద్ధతుల ద్వారా చీటీలు తీయడం ద్వారా మేధావులు అనేటువంటి వాళ్ళు పాలనాధికారానికి ఎలా రాగలుగుతారు? అందువల్ల అజ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు పాలనాధికారానికి రావడం అనేటువంటిది బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ఆ అంశం ప్లేటో మీద అమితంగా ప్రభావం చూపింది. ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావాలి, రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టాలని ఆ ఆశ నుంచి వైదొలిగిపోయి ఆయన ప్రజాస్వామ్యం మీద ఆయన పెట్టుకున్నటువంటి భ్రమలన్నీ పటాపంచలైపోయినటువంటి పరిస్థితి ఆయన్ని తీవ్రంగా కలిచివేసినటువంటి మరొక అంశం. అలాగే అసమర్థులైనటువంటి వాళ్ళు, అవినీతి పరులు రాజ్యాధికారానికి రావడం అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి దుస్థితికి మరొక పరిస్థితి. అలాగే ఆయన సోక్రటీస్కి శిష్యుడిగా చాలా కాలం పాటు, దాదాపు 8 ఏళ్ల పాటు శిష్యరికం చేయడం జరిగింది. సోక్రటీస్ ఏథెన్స్ పౌరుల్ని చైతన్యవంతుల్ని చేయడంలో మంచి రాజ్యం అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు రాజ్యం ఎలాగా ఉంది, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఎలాగా పనిచేస్తుంది ప్రశ్నించడాన్ని నేర్పినటువంటి తత్వవేత్త సోక్రటీస్. అలాంటి మేధావి సాంగత్యం ప్లేటోకి దొరికింది. అందువల్ల గురువు గారి యొక్క ప్రభావం అమితంగా ఈ శిష్యుడైనటువంటి ప్లేటో మీద పడింది. 399లో గురువు గారు మరణించిన తర్వాత ఆయన ఏథెన్స్ను వదిలి విదేశీ పర్యటనలు చేయడం జరిగింది. ఈజిప్ట్లో, ఇటలీలో ఆయన పర్యటించడం జరిగింది. ఇటలీలో తాను పర్యటించేటువంటి కాలంలో పైథాగరస్ తోటి, ఆయన శిష్యులతోటి తనకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఇటలీలో పైథాగరస్ తోటి ఆయన పరిచయం ఆయన రేఖాగణితం మీద ఆసక్తి చూపేలాగా, గణితం రేఖాగణితాలకు ఉండేటువంటి ఖచ్చితత్వం రాజనీతి శాస్త్రంలో కూడా ఉండాలి అని ఆయన భావించడానికి కారణమైనటువంటి మరొక అంశం. ఆ తర్వాత ఆ పర్యటన తర్వాత ఆయన 386లో ఏథెన్స్కు వచ్చి అకాడమీని స్థాపించడం జరిగింది. అకాడమీ ఆనాడు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి విశ్వవిద్యాలయంగా చెప్పొచ్చు. తత్వశాస్త్ర పరిశోధన, రాజకీయ శిక్షణా కేంద్రంగా అది విల్లసిల్లింది. అక్కడ ఆ సాంగత్యంలోనే ఆ శిష్యులకి విద్యాబోధన చేస్తూ ఆయన 347లో మరణించడం జరిగింది. ఇది సోక్రటీస్ చిత్రం, ప్లేటో గురువు గారి సోక్రటీస్. అలాగే సోక్రటీస్ మరణించినటువంటి సన్నివేశం ప్లేటోను అమితంగా బాధించినటువంటి పరిస్థితి. ఆయన ప్రజలను రెచ్చగొడుతున్నాడని, గ్రీకు దేవతల్ని విమర్శిస్తున్నాడని ఆయన మీద అభియోగాలు మోపబడి ఆయనకి మరణదండని, హెమ్లాక్ అనేటువంటి విషయం ఇచ్చి మరణదండను విధించడం జరిగింది. ఆ మరణదండన విధించి ఆయన చనిపోతున్నటువంటి సందర్భంలో ఏమాత్రం చెలించకుండా, ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆయన శిష్యులందరూ బాధతో రోధిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో తాను ధైర్యంగా విషం స్వీకరిస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇది. ఇలా ప్లేటో గురువు గారి మరణం ఆయన్ని అత్యంత కలచివేసినటువంటి సంఘటన. అందువల్ల పాలన అనేటువంటిది తెలిసినటువంటి వాళ్ళు చేయాలి, మేధావులైనటువంటి వాళ్ళు పాలనలోకి రావాలి అనే అంశాన్ని ప్రాతిపదికగా చేసుకొని తాను రచనలు చేయడం జరిగింది. ప్లేటో రచనలు రిపబ్లిక్, స్టేట్స్మెన్, ది లాస్, అపాలజీ, ఫెడో, సింపోజియం, క్రీటో. అలాగే ఈ రిపబ్లిక్ అనేటువంటిది 10 అధ్యాయాలు కలిగినటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి రచన. అందులో ఆదర్శ రాజ్యం, ధర్మం, పౌరసత్వం, అలాగే చట్టం మినహాయింపు, వృత్తి నైపుణ్య సిద్ధాంతం,
సుగుణమే జ్ఞానం అనేటువంటి సిద్ధాంతం, ఇవన్నీ రిపబ్లిక్లో ఆయన యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు రాయబడినటువంటి గ్రంథం. స్టేట్స్మెన్ ఆయన నడి వయసులో రాసినటువంటి గ్రంథం. ఈ స్టేట్స్మెన్లో ఆయన శాసనాల ఆవశ్యకతను కొంత గుర్తించడం జరిగింది. ది లాస్ ఆయన 80 ఏళ్ల వయసు అప్పుడు చనిపోయేందుకు కొంచెం ముందుగా రాసినటువంటి మరొక ప్రముఖమైనటువంటి గ్రంథం. ఈయన ఆదర్శం నుండి ఆచరణ వైపు, అలాగే వాస్తవికతకు దగ్గరగా ఎలా జరిగాడు అనేటువంటిది మనకి ది లాస్ గ్రంథం ద్వారా అర్థమవుతుంది. అందులో శాసనాలకు ప్రాధాన్యతను కల్పించడం జరిగింది, అలాగే కమ్యూనిజంలో అనేక సడలింపులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈయన రచనలన్నీ కూడా సంభాషణల పద్ధతిలో, ప్రశ్నోత్తర పద్ధతిలో, అలాగే ఆయన సూత్రీకరణలు చేసి సూత్రాలని వాస్తవాలకు అప్లై చేయడం జరిగింది. దాన్ని మనం నిగమన పద్ధతి అంటాం. ఆ నిగమన పద్ధతిలో ఆయన అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. తర్వాత ప్లేటో మీద ప్రభావం చూపినటువంటి నాటి పరిస్థితులను కానీ మనం గమనిస్తే, ఆనాడు ఏథెన్స్ స్పార్టా చేతిలో ఓడిపోవడం, ఏథెన్స్లో అస్తవ్యస్త రాజకీయ పరిస్థితులు ఏర్పడడం, సోక్రటీస్ చెప్పినటువంటి సుగుణమే జ్ఞానం అనేటువంటి సిద్ధాంతం, గురువు గారు విషం తాగి మరణించినటువంటి ఆ సన్నివేశం, ఆయనను కలచవేసినటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి సంఘటనలు, అలాగే పైథాగరస్ నుంచి తాను గణితం, రేఖాగణితాలకి రాజనీతి శాస్త్రంలో ప్రాధాన్యతనివ్వడాన్ని ఆయన చూపించడం జరిగింది. అలాగే ఆ గుణత్రయ సిద్ధాంతాన్ని, అలాగే దాన్ని లేదా త్రిగుణ సిద్ధాంతాన్ని ఆయన పైథాగరస్ నుంచి గ్రహించడం జరిగింది. ఈ చిత్రం చూడొచ్చు, ప్లేటోకి సంబంధించినటువంటి చిత్రం అది. ఇంకోటి, ఆనాడు ప్లేటో కాలంలో ఉన్నటువంటి ఏథెన్స్ నగరం యొక్క శిథిలాలు నేటికి కూడా ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించినటువంటి చిత్రం అది. తర్వాత ప్లేటో రాజనీతి భావనలోని ప్రధానమైనటువంటి అంశాలను చూద్దాం. ధర్మ సిద్ధాంతం, ఆదర్శ రాజ్యం, విద్యా విధానం, కమ్యూనిజం. వాటిల్లో ఒక్కొక్కటి మనం పరిశీలిద్దాం. ప్లేటో ధర్మ సిద్ధాంతం. గ్రీకులు ధర్మానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనివ్వడం జరిగింది. అసలు రిపబ్లిక్ గ్రంథం అనేటువంటిదే ధర్మానికి సంబంధించిన గ్రంథం అంటాడు ఎర్నెస్ట్ బార్కర్. అంటే ధర్మానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చినటువంటి గ్రంథం రిపబ్లిక్. అలాగే ఆ ధర్మం గురించి సోక్రటీస్ తన మిత్రులతోటి చేసినటువంటి చర్చల సారాంశాన్ని ప్లేటో తన రిపబ్లిక్లో గ్రంథస్థం చేయడం జరిగింది. ఆ గ్రంథస్థం చేసినటువంటి ధర్మ భావనలో ఆయన ఇతరులతో చేసినటువంటి చర్చల్లో ప్రముఖులైనటువంటి చర్చల సారాంశాన్ని మీ ముందుంచుతాను. కెపాలస్తో చేసిన చర్చల్లో కెపాలస్ని ధర్మం అంటే ఏంటి అని సోక్రటీస్ అడిగినప్పుడు, సత్యాన్ని పలకడం, ఎవరికి ఇవ్వాల్సింది వారికి ఇవ్వడం ధర్మం అంటాడు. కెపాలస్ ఒక వాణిజ్య వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధి, ఒక వ్యాపారం చేసుకునేటువంటి వ్యక్తి. అతని ఉద్దేశంలో సత్యం అంటే అబద్ధం చెప్పకుండా ఉండడమే ధర్మం. అలాగే ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో ఎక్కొట్టకుండా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేటువంటిది ధర్మం అనేటి నిర్వచనాన్ని తాను ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే సోక్రటీస్ కెపాలస్ వాదనలోని లోపాన్ని ఎత్తి చూపడం జరిగింది. కెపాలస్ చెప్పినట్లుగా అన్ని వేళలా సత్యాన్ని పలకడం అనేటువంటిది ధర్మబద్ధం కాదు. అవసరమైనప్పుడు, ప్రాణాపాయం సంభవించినప్పుడు, కొన్ని సందర్భాల్లో అసత్యాన్ని పలికినా అది ధర్మబద్ధమే. అలాగే ఎవరికి ఇవ్వవలసింది వారికి ఇవ్వడం అనేటువంటి దాంట్లో కూడా లోపాన్ని సోక్రటీస్ ఎత్తి చూపడం జరిగింది. అంటే ఒక పిచ్చివాడిది తనదే అయినటువంటి కత్తిని అతనికిస్తే అతను మొత్తం సమాజం మీద దాన్ని తప్పుగా ప్రయోగించవచ్చు. అలాగే తుపాకీ సంస్కృతి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక ఆ వస్తువుని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియనటువంటి వ్యక్తికి ఆ వస్తువుని ఇచ్చినప్పుడు ఆ వస్తువు దుర్వినియోగం అవుతుంది. అందువల్ల ఎవరికి ఇవ్వవలసింది వారికి ఇవ్వడం కూడా తప్పని కెపాలస్ వాదనలోని లోపాన్ని ఎత్తి చూపడం జరిగింది. తర్వాత ప్లేటో పాలిమార్కస్ని ధర్మం అంటే ఏంటి అని అడగడం జరిగింది. పాలిమార్కస్ ఏం చెప్తాడంటే, స్నేహితులకు మేలు చేయడం, శత్రువులకు కీడు చేయడం. స్నేహితులకి మేలు చేయడం అంటే ఎవరు స్నేహితుడు, ఎవరికి మేలు చేయాలి, ఎవరు శత్రువు, ఎవరికి కీడు చేయాలి అనేటువంటిది కూడా మనం ఒక అంచనాకు అంత కరెక్ట్గా రాలేం. ఎందుకనంటే మనకు పైకి స్నేహితులుగా కనిపిస్తుంటారు, లోపల కుట్రలు బన్నొచ్చు. అలాగే నిన్నటికి మనకు శత్రువు కావచ్చు, ఈ రోజుకి మనకు అతను స్నేహితుడు కావచ్చు. అలా ఒక వ్యక్తి అన్ని వేళలా ఒకే విధంగా ఉంటాడు అనేటువంటి ఒక సూత్రీకరణను మనం చేయలేం. అందువల్ల సమాజంలో ఎవరు నిజమైనటువంటి స్నేహితులు,
బయటకు మాట్లాడుతున్నటువంటి వాటి ఆధారంగా కాకుండా అంతర్గతంగా కూడా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారా, మన మీద అభిమానం చూపుతున్నారా అనేటువంటిది గుర్తించడం చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి విషయం. అలాగే శత్రువులకు కీడు చేయడం అనేటువంటిది కూడా అది సమంజసమైనటువంటి విషయం కాదు. అసలు కీడు అనేటువంటిది ఎవరికీ చేయకూడదు. ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి రోగి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టరు అతను శత్రువా స్నేహితుడా అనే విషయాన్ని ఆలోచించి వైద్యం చేయడు కదా. ఎవరికైనా తన వైద్యాన్ని అందిస్తాడు. అందువల్ల శత్రువులకు కీడు చేయడం అనేటువంటిది తప్పు అని పాలిమార్కస్ వాదనలోని లోపాన్ని ఎత్తి చూపడం జరుగుతుంది సోక్రటీస్. తర్వాత త్రాసిమాకస్ ని తన అభిప్రాయం అడగా బలవంతుని స్వప్రయోజనమే ధర్మం అంటాడు. అంటే బలవంతుడు తాను ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేయగలుగుతాడు, శక్తివంతుడు ఏదైనా తాను సాధించుకోగలుగుతాడు. అందువల్ల తాను ఏం చేసినా అది ధర్మబద్ధం అవుతుందని త్రాసిమాకస్ వాదించడం జరిగింది. అందులోని లోపాన్ని సోక్రటీస్ ఎత్తి చూపి బలవంతుడి స్వప్రయోజనం ధర్మం కాదు, ఎందుకనంటే పాలన అనేటువంటిది ఒక కళ, పాలన అనేటువంటిది ప్రజల కోసం. ఇక్కడ పాలకుడు అనేటువంటి వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం అనేటువంటిది ఇందులో ఉండదు. ప్రజల కోసమైనప్పుడు, ప్రజాక్షేమం కోసం పాలన అవసరమైనప్పుడు ప్రజల శ్రేయస్సు ప్రధానం అవుతుంది కానీ పాలకుడి స్వార్థం లేక పాలకుడి స్వప్రయోజనం ధర్మబద్ధం కాదు. ప్రజల కోసం పాలన కాబట్టి ప్రజల శ్రేయస్సే ధర్మం అవుతుంది. అందువల్ల అది గుర్తించాలని త్రాసిమాకస్ వాదనలోని లోపాన్ని ఎత్తి చూపడం జరిగింది. తర్వాత గ్లాకన్ ఆయన ప్రశ్నించగా బలహీనుల రక్షణ కోసం ఏర్పడిందే ధర్మం అని గ్లాకన్ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ బలహీనులు అనేటువంటి వాళ్ళు తమ రక్షణ కోసం తాము న్యాయాన్ని ధర్మాన్ని పొందలేరు కాబట్టి ఒక చట్టాన్ని ధర్మాన్ని న్యాయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళు సంరక్షణ పొందుతారు అని చెప్పడం జరిగింది ఆయన. అలాగే సామాజిక ఉడంబడిక సిద్ధాంతం కూడా ఈ గ్లాకన్ చెప్పినటువంటి ధర్మ భావనకి దగ్గరగా ఉంటుంది. అభద్రతకు గురైనటువంటి ప్రజానీకం అంతా ఒక ఒప్పందం చేసుకోవడం ద్వారా రక్షణ పొందుతారనేటువంటిది మనకి హాబ్స్ రాజనీత తత్వ విచారం వివరిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ గ్లాకన్ చెప్పినటువంటి ప్రకారం ధర్మం అనేటువంటిది కృత్రిమమైనటువంటిది, మారుతూ ఉంటుంది. కానీ ఈ వాదననే ఆయన వ్యతిరేకించడం జరిగింది సోక్రటీస్. ధర్మం అన్ని వేళలా అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తుంది. బలహీనులకు ఒక విధంగా, బలవంతులకు ఇంకొక విధంగా ధర్మం అనేటువంటిది వర్తించదని గ్లాకన్ వాదాన్ని తిరస్కరించడం జరిగింది. తర్వాత ప్లేటో తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ప్లేటో ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా తన కర్తవ్యాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే ధర్మం అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే తాను ఏం చేయాలో, తన కర్తవ్యం ఏంటో, తను ఏ పని కోసం నిర్దేశించబడ్డాడో ఆ పనిని సరిగా పూర్తి చేయడమే ధర్మం అని ప్లేటో తన వాదనని చెప్పడం జరిగింది. ప్లేటో చెప్పిన ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి తన వృత్తి లేకపోతే తన కర్తవ్యం అనేటువంటిది ముఖ్యంగా భావించి దానిని సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇతరులు ఏం చేస్తున్నారు, ఇతరులు సరిగా చేస్తున్నారా లేరా ఆ విషయాలను ఆలోచించకుండా తాను సక్రమంగా తన పనికి సంపూర్ణమైన న్యాయం చేయడమే నిజమైనటువంటి ధర్మం అని ప్లేటో తన నిర్వచనాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా ప్లేటో ధర్మ సిద్ధాంతం అనేటువంటిది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి అంశం. నెక్స్ట్ ఆయన ఆదర్శ రాజ్యాన్ని చూద్దాం. ప్లేటో ఒక చిత్రకారుడు ఒక చిత్రాన్ని వేసేటప్పుడు ఇది ప్రకృతిలో ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని పరిశీలించకుండా ఒక అందమైనటువంటి పెయింటింగ్ని వేయడానికి ఎలా ప్రయత్నిస్తాడో ప్లేటో కూడా తన ఆదర్శ రాజ్యాన్ని వాస్తవంగా ఇది సాధ్యమా అసాధ్యమా ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోకుండా ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్వర్గాన్ని భూమి మీద దించడానికి ఆయన ప్రయత్నించాడు తన ఆదర్శ రాజ్యం ద్వారా. ఆ ఆదర్శ రాజ్యాన్ని రూపొందించడంలో ఆయన మీద చూపిన ప్రభావాలు పైథాగరస్ చెప్పినటువంటి గుణత్రయ సిద్ధాంతం, గ్రీకుల ధర్మ సిద్ధాంతం, సోక్రటీస్ చెప్పినటువంటి సుగుణమే జ్ఞానం అనేటువంటి భావన ముఖ్యమైనటువంటివి. మరి ఈ పైథాగరస్ చెప్పినటువంటి ఈ గుణత్రయ సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ప్రకారం రాజ్యం అనేటువంటిది పెద్దదిగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి యొక్క విరాట్ స్వరూపం లేక పెద్దదైనటువంటి రూపం, పెద్దదైన వ్యక్తి రూపం. స్టేట్ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ రిట్ లార్జ్ అని చెప్తాడు ఆయన. అంటే మానవుడిలో స్వతహాగా 3 రకాలైన గుణాలు ఉంటాయి. అవి ఒకటి హేతువు, ధీరత్వం, ఇచ్ఛ. హేతువు రీజన్, ఈ హేతుబద్ధంగా ఆలోచించటం, ప్రతిదాన్ని వివక్షతతోటి విచక్షణాపూర్వకంగా మంచిగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి గుణం కొందరిలో ఉంటుంది. కొందరిలో ధైర్య సాహసాల పాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మరికొందరు కొన్ని రకాలైనటువంటి సృజనాత్మక లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. దాన్ని ఇచ్ఛ అంటాం. అందువల్ల మానవ స్వభావంలో ఉండేటువంటి హేతువు, ధీరత్వం, ఇచ్ఛ ఆధారంగా రాజ్యంలో కూడా 3 రకాలైనటువంటి కర్తవ్యాలని వ్యక్తి నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. హేతుపాళ్ళు ఎక్కువగా కలిగినటువంటి వాళ్ళు, అంటే ప్రతిదాన్ని నిశితంగా పరిశీలించేటువంటి గుణం, ప్రతి దానిలోని మంచి చెడుల్ని తర్కించేటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పాలనకు అనువైనటువంటి వాళ్ళు. అలాగే కొంతమందిలో ధైర్య సాహసాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ ధైర్య సాహసాల పాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అంశం యొక్క శక్తిని కూడా పక్కన పెట్టేసి దానిని తాము ఛేదించగలం అనేటువంటి ధైర్యంతో ముందుకు ఉరకడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల అలాంటి ధీరత్వ లక్షణం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రక్షణ వర్గంగా ఉపయోగపడతారు. అందువల్ల సైన్యంగా వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే 3వ గుణం ఇచ్ఛ, లేక దీన్ని ఎపిటైట్ అంటాం. ఈ ఇచ్ఛ అంటే ప్రతి వ్యక్తిలో ఏదో ఒక రంగంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి సృజనాత్మకత ఉంటుంది, నైపుణ్యం ఉంటుంది. దీన్నే మనం వృత్తి నైపుణ్య సిద్ధాంతం అని కూడా అంటాం. ఎవరు ఎందులో బాగా రాణిస్తారో వాళ్ళని అందులో నియమించాలి. అందువల్ల రాజ్యానికి అవసరమైనటువంటి శారీరక శ్రమ, ఉత్పత్తి, వాణిజ్యంకి ఈ వర్గం, ఈ ఇచ్ఛ ప్రాతిపదికగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని శ్రామికులుగా, రకరకాల వృత్తుల వాళ్ళుగా వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవాలని ప్లేటో చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి విషయం, వృత్తి నైపుణ్య సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే ఎవరు ఎందులో రాణించగలరో వాళ్ళని అందులో నియమించాలి. అంటే వాళ్ళలో హేతుపాళ్ళు ఎక్కువగా ఉందా, వాళ్ళు పాలక వర్గంగా ఉపయోగపడతారు. వాళ్ళల్లో ధైర్య సాహసాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా, వాళ్ళు రాజ్య రక్షణ కోసం సైనికులుగా ఉపయోగపడతారు. వాళ్ళల్లో ఇచ్ఛ లేకపోతే సృజనాత్మకత ఎక్కువగా ఉందా, వాళ్ళు రాజ్యానికి అవసరమైనటువంటి ఉత్పత్తిలో, వాణిజ్యంలో, రకరకాల వృత్తుల్లో వాళ్ళు ఉపయోగపడతారని చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, తాత్విక ప్రభువులు అనేటువంటి వాళ్ళు. ప్లేటో రిపబ్లిక్ లో చర్చించినటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి అంశం, ఆదర్శ రాజ్యానికి తాత్విక ప్రభువులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండాలి. తాత్విక ప్రభువులు లేకపోవడం వల్ల, పాలన ఎలాగా చేయాలో తెలియనటువంటి వాళ్ళు పాలకులు కావడం వల్ల తన గురువు గారు మరణించారు. అందుకు విరుగుడుగా సర్వజ్ఞాన సంపన్నులైనటువంటి వాళ్ళే పాలనాధికారంలో ఉండాలి అని ఈ తాత్విక ప్రభువుల భావన ద్వారా ప్లేటో విశదీకరించడం జరిగింది. పాలన అనేటువంటిది ఒక కళ, ఒక ఆర్ట్. అది అందరూ చేయదగినటువంటిది కాదు. అది జ్ఞానులు మాత్రమే చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఆ జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళే సమర్థంగా పరిపాలించగలుగుతారు. అందువల్ల పాలన చేయడానికి అందరూ అర్హులు కారు కాబట్టి జ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళ పాలన ఉండాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అందుకే ఎవరికి తెలుసో వాళ్ళే పరిపాలించాలి. ఈ సందర్భంలోనే ఆయన సుగుణమే జ్ఞానం అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని సోక్రటీస్ నుంచి గ్రహించడం జరిగింది. సుగుణం అంటే ఏంటి, సుగుణమే జ్ఞానం అంటే ఏంటి, ఆ విషయం గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం. జ్ఞానం 2 రకాలు. ఒకటి అభిప్రాయం లేదా విశ్వాసం. అభిప్రాయం లేదా విశ్వాసం అనేటువంటిది మనకు కంటికి కనిపిస్తున్నటువంటి వాటి ఆధారంగా మనం ఏర్పరచుకునేటువంటివి. ఈ అభిప్రాయం లేదా విశ్వాసం అనేటువంటివి కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉంటాయి. అలాగే పరిస్థితులను బట్టి, మనకు తెలిసినటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. నిజమైన జ్ఞానం అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది. ఈ నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే ఏంటి, ఈ శాశ్వత జ్ఞానం అనేటువంటి వ్యక్తి ఎలా సంపాదించుకోగలుగుతాడు అని అంటే, నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే మనకు కంటికి కనిపించినటువంటి అంశాలను కూడా లోతుగా, క్షుణ్ణంగా, నిశితంగా పరిశీలించడం ద్వారా అసలైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. ఉదాహరణకు మనకి గాలి కనిపించటం లేదు, అంత మాత్రాన మనకి గాలి లేదని చెప్పగలుగుతామా? అలాగే ఈ వాతావరణంలో అనేక వాయువులు ఉన్నాయి, అవి మన కంటికి కనిపించట్లేదు, అంత మాత్రాన అక్కడ వాయువులే లేవని మనం చెప్పగలుగుతామా? అలా ప్రతి అంశాన్ని నిశితంగా పరిశీలించేటువంటి జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే తాత్విక ప్రభువులు అవుతారు. హేతుబద్ధంగా ఆలోచించగలిగినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే పాలకులు అవుతారు. అందుకే ఆయన అంటాడు, తత్వవేత్తలే పాలకులు కావాలి, లేదా పాలకులు తాత్విక పరిజ్ఞానాన్ని పొందాలి. అప్పటి వరకు నగర రాజ్యాల సమస్యలు పరిష్కారం కావు అంటాడు ప్లేటో. అందువల్ల పాలకులు అనేటువంటి వాళ్ళైనా తాత్విక జ్ఞానాన్ని పొందాలి, లేకపోతే తత్వవేత్తలైనటువంటి వాళ్ళనే పాలకులుగా కూర్చోబెట్టాలి. అప్పుడు మాత్రమే నగర రాజ్యాలు తాము ఏ సమస్యలతో అయితే సతమతమవుతున్నాయో ఆ సమస్యల నుంచి అవి విముక్తి చెందడం జరుగుతుందని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ప్లేటోకి సంబంధించిన ఒక కొటేషన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ do not take an interest in the affairs of your government,
then you are doomed to live under the rule of fools. రాజ్య వ్యవహారాల్లో ఆసక్తిగా పాలు పంచుకోకపోతే నువ్వు అజ్ఞానుల చేత పరిపాలించాల్సినటువంటి దుస్థితి ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల రాజ్య వ్యవహారాలలో ప్రతి వ్యక్తి చురుకుగా పాలు పంచుకోవాలి. ఈ రాజ్యం ప్రభుత్వం మనది అనేటువంటి భావనతోటి ప్రతి వ్యక్తి చొరవ తీసుకుని రాజ్య కార్యకలాపాల్లో భాగస్వామి కావాలి అన్న ఆయన అన్నమాట ఆనాటికే కాదు ఈనాటికి కూడా వర్తిస్తుంది. నెక్స్ట్ మరొక కాన్సెప్ట్ చట్టం మినహాయింపు. తాత్విక ప్రభువు అనేటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి, ఆయన సర్వజ్ఞాన సంపన్నుడు కాబట్టి, ఆయనకు అన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టి అక్కడ ఏ చట్టాలు, ఏ రాజ్యాంగం, ఏ నిబంధనావళి అక్కర్లేదు అంటాడు ప్లేటో. ఎందుకనంటే ఒక రోగి ఏ విధమైనటువంటి జబ్బు వచ్చింది, ఆ రోగానికి ఏ వైద్యం చేయాలి అనేటువంటిది వైద్యుడు తన అనుభవం ఆధారంగా వైద్యం చేయాలి కానీ వైద్య గ్రంథాల ప్రకారం కాదు. అందువల్ల వైద్యుడు తన వైద్య అనుభవాన్ని, తన వృత్తిలో తాను పొందిన పరిజ్ఞానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రోగికి ఎలా వైద్యం చేస్తాడు. తాత్విక ప్రభు కూడా ఒక వైద్యుడు లాంటి వాడే. అందువల్ల రాజ్యం అనేటువంటిది ఒక రోగి లాంటిది. రాజ్యం అనేటువంటి రోగికి వచ్చేటువంటి సమస్యల్ని ఈ తాత్విక ప్రభువు తన పరిజ్ఞానం ద్వారా అతని ఆ రాజ్య రోగాల్ని నయం చేయాల్సి ఉంటుందని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ప్లేటోకి సంబంధించినటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి భావన ఆయన చెప్పినటువంటి విద్యా విధానం. రూసో అంటాడు ప్లేటో రిపబ్లిక్ విద్యా విషయాల మీద అత్యున్నతమైనటువంటి గ్రంథం అంటాడు. అంటే విద్య మీద అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి గ్రంథం అని రూసో వర్ణించడం జరిగింది. ఈ రూసో విద్య చెప్పినటువంటి ఆ మాట ప్రకారం ఈ ప్లేటో విద్యా విధానం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం వృత్తి నైపుణ్య సిద్ధాంతం ప్రకారం పాలకులను తయారు చేయడం, రాజ్యానికి కావాల్సినటువంటి తాత్విక ప్రభువులను తయారు చేయడం అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఆశయం. మరొకటి ఆనాటి స్త్రీల దుస్థితి. వాళ్ళ పరిజ్ఞానం పిల్లల్ని కనడానికి, ఇంటికి కుటుంబ వ్యవహారాలు చక్కబెట్టడానికి పరిమితం అయిపోయింది. ఆ పరిస్థితి ఆయన్ని కలిసివేసింది. రాజ్యంలో సగభాగమైనటువంటి స్త్రీలు వంటింటికి పరిమితం కావడం, కుటుంబానికే పరిమితం కావడం, ఆ బంధనాల నుంచి స్త్రీలని విముక్తి చేయాలని నడుం కట్టి వాళ్ళని విముక్తి చేయడానికి ఆయన తన విద్యా విధానాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఆయన విద్యా విధానంలో పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలకు కూడా సమానమైనటువంటి భాగస్వామ్యం, అందరికీ విద్యని ఆయన అందించడం జరిగింది. అలాగే విద్య రాజ్య ఆధీనంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అనుసరించి ఆయన రాజ్య ఆధీనంలో విద్యని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆయన విద్యా ప్రణాళికలో మనం చూస్తే ప్రాథమిక విద్యలో 5 నుంచి 20 సంవత్సరాల వరకు ప్రాథమిక విద్య, 21 సంవత్సరాల నుంచి 50 సంవత్సరాల వరకు ఉన్నత విద్యగా వర్గీకరించడం జరిగింది. ఈ ప్రాథమిక విద్యలో 2 దశలు ఉంటాయి. మొదటి దశని 5 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్య కాలం నీతి కథల ద్వారా, ఆటపాటల ద్వారా, సంగీతం రూపంలో, పద్యాల రూపంలో, పాఠాల రూపంలో విద్యార్థులను ఆకర్షించే విధంగా విద్యా విధానం ఉండాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే వ్యక్తుల ధైర్య సాహసాలు పెంచేలాగా, మంచితనం పెంపొందించేలాగా విద్య ఉండాలి. నరకం లాంటివి, దుఃఖాంత కథలు, వ్యక్తుల్లో ఒక చెడు ప్రభావాన్ని చూపేటువంటి కథల్ని ఆయన చెప్పకూడదని కూడా చెప్పాడు. అలాగే 2వ దశ వ్యాయామం, జిమ్నాస్టిక్స్ కి ఈ దశలో ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం జరిగింది. 19-20 సంవత్సరాల మధ్య ఈ దశ కొనసాగుతుంది. ఇక్కడ సైనిక శిక్షణకి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ఆహారాన్ని, వాతావరణాన్ని, పానీయాన్ని ఎలాంటి వాతావరణంలోనే తట్టుకోగలిగినటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి శరీరం కలిగినటువంటి వాళ్ళుగా వ్యక్తులు తయారు చేయటం ఈ దశ కర్తవ్యం. మద్యం, మాంసం లాంటివి ఇక్కడ నిషేధం. అలాగే ఉన్నత విద్యని మనం కానీ గమనిస్తే ప్లేటో ఉన్నత విద్య చాలా మౌలికమైనటువంటిదని సభని అంటాడు. ఇందులో 3 దశలు ఉన్నాయి. ఇది తాత్విక ప్రభువులను తయారు చేయడానికి, సైనికులకి శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటిది. మొదటి దశ 21 సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాల వరకు రేఖాగణితం, ఖగోళం, తర్కం, సైనిక శిక్షణ వీటికి ప్రియారిటీ ఉంటుంది. 2వ దశలోకి వచ్చేసరికి ప్రతి వస్తువు యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి గతితార్కిక
పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. మూడో దశ ఇక్కడ తాత్విక ప్రభువుల్ని వాస్తవంగా తయారు చేయడానికి ఈ దశ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. వాళ్ళకి లోకానుభవం కల్పించడం జరుగుతుంది. 35 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య ఈ విద్యా విధానం అనేటువంటిది ఏథెన్స్లోని విలువల్ని స్పార్టాలోని క్రమశిక్షణ తోటి మిళితం చేస్తుంది. లాస్ట్ వన్ కమ్యూనిజం, ప్లేటోకి సంబంధించి ఆనాడు నగర రాజ్యాల్లో ధనిక పేదల మధ్య వైషమ్యాలు ఉన్నాయి, స్త్రీలు చాలా దుస్థితిలో ఉన్నారు, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. అందువల్ల రాజ్య సమైక్యతకు ఆటంకాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ ఆర్థిక అసమానతల్ని, స్త్రీల దుస్థితి నుంచి వాళ్ళని విముక్తి చేయడానికి ఆస్తి విషయంలో, కుటుంబ విషయంలో కమ్యూనిస్టాన్ని ఆయన ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఆనాడు ఏథెన్స్లో ప్రైవేట్ ఆస్తి పట్ల నిరసన వ్యక్తం అవుతూ ఉంది, దాన్ని ఆయన గుర్తించాడు. అలాగే క్రీటస్ పార్టీలో నాటికే సమిష్టి వ్యవసాయ పద్ధతి అమల్లో ఉంది. యూరిపిడస్ రచనల్లో కూడా భార్యల విషయంలో కమ్యూనిజాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే కమ్యూనిజంలో మొదటిది ప్రైవేట్ ఆస్తి నిషేధం విషయం చూస్తే, ప్రైవేట్ ఆస్తి అనేటువంటిది వ్యక్తుల స్వార్థాన్ని పెంపొందిస్తుంది, ధనికులే పాలనాధికారాన్ని చేపట్టడానికి మార్గం చూపుతూ ఉంది, వాళ్ళ అధికారాన్ని వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేయడానికి కారణం అవుతుంది. అందువల్ల ఈ చెడుగుల్ని నిర్మూలించడం కోసం ఆయన ఈ పాలక వర్గాలైనటువంటి వాళ్ళకి, రక్షక వర్గాల వాళ్ళకి ఆయన సామూహిక వసతి గృహాల్లో ఉండేలాగా, నివాసం, భోజనం కూడా సంపూర్ణంగా రాజ్యమే భరించేలాగా, వాళ్ళు రాజ్యంలో ప్రజల శ్రేయస్సు లక్ష్యంగా పెట్టుకుని జీవించేలాగా మార్పులు చేయడం జరిగింది. అలాగే కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది స్వార్థానికి, పక్షపాతానికి, బంది ప్రీతికి అది ఆలవాలం. అందువల్ల స్త్రీల దుస్థితి నుంచి విముక్తి చేయడం కోసం కూడా ఆయన నడుం కట్టడం జరిగింది. అందుకోసం తాత్కాలిక వివాహాల పద్ధతిని ప్రతిపాదించడం జరిగింది, ఏకపత్ని వివాహాలని రద్దు చేయడం జరిగింది. ఒక శుభదినాన రాజ్యమే ఆరోగ్యవంతులైనటువంటి స్త్రీ పురుషుల కలయికకి ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. అలా ఉత్పత్తి అయినటువంటి సంతానాన్ని రాజ్యం స్వాధీనం చేసుకుంటుంది. తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళ బిడ్డలు ఎవరో తెలియదు, బిడ్డలకు తమ తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలియదు. ఆ ప్రజల్ని రాజ్యమే అభివృద్ధి చేసే బాధ్యతని తీసుకుంటుంది. అలాగే ప్లేటో కమ్యూనిజానికి, ఆధునిక కమ్యూనిజానికి మధ్య వ్యత్యాసాలను మనం గమనిస్తే, ఇది కేవలం ఆస్తి కుటుంబానికే, కానీ నేటిది ఆస్తికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇది పాలక వర్గాలకే వర్తిస్తుంది ప్లేటో కమ్యూనిజం, ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది. అలాగే ఇది రాజ్యం కొనసాగుతుంది ప్లేటో ప్రకారం, కానీ రాజ్యం అంతరించాలంటాడు కార్ల్ మార్క్స్. ఇక్కడ ప్లేటో కమ్యూనిజంలో శాంతియుతంగా మార్పు సాధ్యమవుతుంది. ఇది విప్లవ హింసతో ముడిపడినటువంటిది. ఇక్కడ ప్లేటో కమ్యూనిజంలో 3 వర్గాలు ఉంటే ఇది వర్గరహిత సమాజం. ఇది ఒక ఆదర్శం మాత్రమే, కానీ కమ్యూనిజం అనేటువంటిది, ఆధునిక కమ్యూనిజం కొంతవరకు వచ్చి వెళ్ళింది. అరిస్టాటిల్ 384 నుండి 322 వరకు జీవించినటువంటి రాజనీతి శాస్త్ర పితామహుడు. ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం. అరిస్టాటిల్ జీవిత విశేషాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఆయన 384లో గ్రీస్లోని స్టజీరస్లో జన్మించడం జరిగింది. తల్లి ఫెస్టిస్, తండ్రి నికోమాకస్. అలాగే ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ చిన్న వయసులోనే తన తండ్రి మరణించడం జరిగింది. తండ్రి నికోమాకస్ ఆనాడున్నటువంటి మ్యాసిడోనియా ప్రభువు దగ్గర తాను ఆస్థాన వైద్యుడిగా పనిచేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ప్లేటో ఏర్పాటు చేసినటువంటి అకాడమీలోకి ఆయన ప్రవేశించడం జరిగింది. అకాడమీలో శిష్యుడిగా ప్లేటోకు, అలాగే తాను కూడా గురువుగా కొంతకాలం విద్యాబోధన చేయడం జరిగింది. గురువుకి శిష్యుడంటే అమితమైనటువంటి అభిమానం. అందుకే మేధానిధి, ద బ్రెయిన్ అని పిలిచేవాడు ప్లేటో అరిస్టాటిల్ని. అలాగే ఆయనని పుస్తకాల పురుగు అని వ్యంగ్యంగా అంటుండేవాడు. అయితే అరిస్టాటిల్ కూడా గురువుతోటి, ప్లేటోతోటే విజ్ఞానం ఆగిపోదు, ప్లేటో కంటే కూడా విజ్ఞానం ఇంకా అనంతమైనటువంటిది అని ప్లేటో తోటి విభేదిస్తూనే ఆయన మాట్లాడేటువంటి వాడు. ఇలా
ప్లేటో తోటి 20 సంవత్సరాలు కలిసి ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ప్లేటో 347లో మరణించిన తర్వాత అకాడమీ ఆధిపత్యం లేక నాయకత్వం తనకి లభించకపోవడం వల్ల దేశం వదిలి ఆయన ఆసియా మైనర్కి రావడం జరిగింది. ఆసియా మైనర్లో హెర్మియస్ పాలకుడైనటువంటి ఆయన సోదరి పిథియస్ని తాను వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అలెగ్జాండర్ నుంచి అలెగ్జాండర్ నాన్న ఫిలిప్ ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఫిలిప్ అలెగ్జాండర్కి శిష్యుడిగా అలెగ్జాండర్కి గురువుగా అరిస్టాటిల్ని నియమించడం జరిగింది. శిష్యుడికి అనేక విద్యాబుద్ధులు నేర్పించడం జరిగింది. అలెగ్జాండర్ జైత్రయాత్రకు బయలుదేరిన తర్వాత మళ్ళా అరిస్టాటిల్ ఏథెన్స్ వచ్చి 335లో విద్యాలయాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. ఆ విద్యాలయం పేరు లైసియం. అక్కడ అది ఆనాటికి అత్యంత పెద్ద విద్యా కేంద్రంగా, విజ్ఞాన శోధనకే ప్రధాన పాత్ర వహించేటువంటి కేంద్రంగా భాసిల్లింది. ఆయా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలన్నింటినీ ఆయన తీసుకొచ్చి లైసియంలో ఉంచడం జరిగింది అరిస్టాటిల్. అలాగే అలెగ్జాండర్ బాబిలోనియాలో 323లో మరణించిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ దూతగా ఈయన మీద ముద్ర వేసి ఈయనని చంపడానికి ఒక ప్రయత్నం జరిగి అభియోగాలు పెట్టడం జరిగింది ఏథెన్స్లో. ఆ పరిస్థితుల్లో తాను తత్వశాస్త్రం మీద మరోసారి హత్యా ప్రయత్నం జరగనివ్వను అని, అంటే ఒకసారి సోక్రటీస్ని చంపడం జరిగింది, మరొక అవకాశం మీకు ఇవ్వను అని అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. చాల్సిస్లో 322లో తాను మరణించడం జరిగింది. ఇది ప్లేటో అరిస్టాటిల్కి సంబంధించినటువంటి చిత్రం. గురు శిష్యుల మధ్య అనుబంధం, చర్చలు, వాగ్వాదోపవాదాలు. తర్వాత ఇది అరిస్టాటిల్ అలెగ్జాండర్కి సంబంధించినటువంటి చిత్రం. శిష్యుడికి విద్యాబోధనలు నేర్పిస్తున్నటువంటి అరిస్టాటిల్. తర్వాత అరిస్టాటిల్పై ప్రభావం చూపినటువంటి అంశాలు, ఒకటి గురువు గారితోటి దాదాపు 20 ఏళ్ల పాటు సహవాసం చేయడం జరిగింది. ఆయన మీద అమితమైనటువంటి ముద్ర వేసిన అంశం అదొకటి. తర్వాత ఆనాటికే గ్రీకులలో తాము చాలా ఆధిక్యులం అనే భావన ఉండేది. బానిసత్వం సహజమైనటువంటి భావన ఆనాటి సమాజంలో ఉండేది. నగర రాజ్యాలే ఉత్తమమైనటువంటి భావన వాళ్ళలో ఉండేది. ఆనాటికే అలెగ్జాండర్ నాయకత్వంలో సామ్రాజ్యాలు ఏర్పడుతున్నా దాన్ని ఆయన అంతగా పట్టించుకోలేదు. అలాగే నాటి అంతర్యుద్ధాలు, అస్థిర ప్రభుత్వాలు ఆయన మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపాయి. రాజ్య ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చి వ్యక్తి రాజ్యానికి లోబడాలనే విధానాన్ని ఆయన అనుసరించడం జరిగింది. ప్లేటో అరిస్టాటిల్ మధ్య వ్యత్యాసాలను కానీ చూస్తే, ఈయన ఆ కల్పిత పద్ధతికి, ఆదర్శాలకి ఎక్కువ పెద్దపీట వేస్తే అరిస్టాటిల్ వాస్తవికవాది. నేల విడిచి సాము చేయడం తనకి ఇష్టం ఉండేది కాదు. అలాగే ప్లేటో నిగమన పద్ధతిని అనుసరిస్తే అరిస్టాటిల్ ఆగమన పద్ధతిని అనుసరించడం జరిగింది. వాస్తవాలను సిద్ధాంతాలుగా రూపొందించడం జరిగింది. అలాగే ప్లేటో ఊహాత్మక పద్ధతిని అనుసరిస్తే అరిస్టాటిల్ శాస్త్రీయ పద్ధతిని అనుసరించడం జరిగింది. అలాగే ఆయన ప్లేటో విప్లవవాది అయితే ఈయన విప్లవాలకి కాకుండా సాంప్రదాయ పద్ధతుల్ని, అంటే మార్పులు శాంతియుతంగా రావాలి, రాజ్యాంగబద్ధ పద్ధతుల ద్వారా రావాలి అని కాంక్షించేటువంటి వ్యక్తి అరిస్టాటిల్. అలాగే ఆయన 158 గ్రీకు నగర రాజ్యాల రాజ్యాంగాల్ని పరిశీలించి తన పాలిటిక్స్ రాయడం జరిగింది. ఆ విధంగా తులనాత్మక పద్ధతిని అనుసరించడం జరిగింది. అరిస్టాటిల్ రెండవ ఉత్తమ రాజ్యం లేక ఆచరణాత్మక ఉత్తమ రాజ్యం అనేటువంటిది చూద్దాం. ఇది ప్లేటో చెప్పినటువంటి రెండో ఉత్తమ రాజ్యాన్ని పోలి ఉంటుంది. అరిస్టాటిల్ ఉత్తమ రాజ్యాన్ని గురించి మాట్లాడే ముందు అసలు రాజ్యం ఎలా అవతరించింది? రాజ్యం వ్యక్తికి అత్యంత సహజమైనటువంటి సంస్థ అంటాడు ఆయన. వ్యక్తి ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చడం కోసం రాజ్యం అవతరించి వ్యక్తులకు ఉత్తమ జీవితం కల్పించడం కోసం అది కొనసాగుతుంది. రాజ్యం వద్దనేటువంటి వాడు జంతువైనా అయి ఉండాలి, లేదా భగవంతుడైనా అయి ఉండాలి. కుటుంబం అనేటువంటిది కేవలం ప్రాథమిక అవసరాలను మాత్రమే తీర్చగలుగుతుంది. రాజకీయ అవసరాలను తీర్చడానికి రాజ్యం తప్పనిసరి అంటాడు అరిస్టాటిల్. అలాగే ఉత్తమ రాజ్యానికి ఈ 4 లక్షణాలు ముఖ్యమైనటువంటి. చూడండి, మనం ఈరోజు ఉత్తమ రాజ్య లక్షణాలుగా వీటినే చదువుతూ ఉన్నాం. అవి ఆనాడే ప్రస్తావించి చెప్పినటువంటి తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్. ప్రజలు, ప్రదేశం, ప్రభుత్వం, సార్వభౌమాధికారం, వాటి గురించినటువంటి డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ప్రజల సంఖ్య మరీ ఎక్కువగా మరీ తక్కువగా ఉండకూడదు అంటాడు అరిస్టాటిల్. ఆయన ప్రకారం ప్రజలు ఒకరికొకరు తెలిసి ఉండాలి, ప్రజల సంఖ్య పరిపాలనకు అనువుగా ఉండాలి. ఆయన యుధమిద్దంగా ఇంతమంది రాజ్యంలో జనాభా ఉండాలని చెప్పలేదు, కానీ ప్రజలు తక్కువగా ఉంటే పాలన సులభంగా సమర్థంగా ఉంటుందని ఆయన భావించడం జరిగింది. ప్రజల్లో 6 వర్గాలు ఉంటాయి. అవి పాలకులు, యుద్ధభటులు, ధనికులు, మతవర్గం, కర్షక వర్గం, శ్రామిక వర్గం. అలాగే
రాజ్య భూభాగం గురించి చూస్తే ప్రదేశం మరీ పెద్దదిగా కానీ మరీ చిన్నదిగా కానీ ఉండకూడదు. మరీ పెద్దదిగా ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే, ఒక నావ సముద్రంలో మరీ పెద్దదైతే దాన్ని నిర్వహించడం చాలా కష్టం అవుతుంది. అలాగే నావ మరీ చిన్నదైందనుకోండి, ఆ నావ సముద్రంలో వచ్చే ఆటుపోట్లకి, తుఫానులకి, సునామీలకి మునిగిపోతుంది. అందుకని నావ ఎలాగా సముద్రంలో ఒక సమతౌల్యంలో ఉండాలో, రాజ్యానికి భూభాగం కూడా మరీ చిన్నది కాకుండా మరీ పెద్దది కాకుండా ఉండాలంటాడు అరిస్టాటిల్. అలాగే రాజ్యం శత్రు దుర్భేద్యంగా ఉండాలి, అందుకు అవసరమైనటువంటి భౌతిక పరిస్థితులు ఉండాలి, ప్రజలకు నివాసయోగ్యం ఉండాలి, అలాగే అవసరమైనటువంటి ఆహారాన్ని సంపాదించుకోవడానికి నీటి వనరులు కానీ, సముద్రం కానీ, ఇతర వనరులు కానీ అన్నీ ఉండాలంటాడు. అలాగే మూడవ అంశం ప్రభుత్వాల గురించి చూస్తే ఆయన ఒక చక్కని ప్రభుత్వాల వర్గీకరణ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో పాలకుల యొక్క సంఖ్య, అలాగే ఆ ప్రభుత్వం యొక్క సహజ రూపం, దాని వికృత రూపాన్ని ఆయన వర్గీకరించడం జరిగింది. పాలకులు ఒకరిగా ఉంటే దాన్ని రాజరికం అంటాం, అక్కడ ప్రజా శ్రేయస్సు లక్ష్యం. కాకపోతే కాలక్రమంలో రాజరికం అనేటువంటిది అది మారిపోతూ పాలకుడు తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికి అలవాటు పడతాడు. అందువల్ల అది క్రూర పాలనగా మారిపోతుంది, టెరినీగా రూపాంతరం చెందుతుంది, వికృత రూపం అంటాడు ఆయన. అలాగే పాలకులు కొందరు ఉంటే దాన్ని ఆయన సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తే దాన్ని కులీన పాలన అంటాం. ఆ కులీన పాలనలో కూడా ఒక వర్గం పాలనాధికారాన్ని చేపడుతుంది, ఆ వర్గం ప్రజాక్షేమానికి ఉపయోగిస్తుంది ఆ అధికారాన్ని. కానీ కాలక్రమంలో ఆ వర్గం తన ప్రయోజనాల కోసం పాలనాధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తుంది. అంటే అరిస్టోక్రసీ ఆలిగార్కీగా రూపాంతరం చెందుతుంది, అదే అల్పజన దుష్ట పాలన. ఇక్కడ పాలకుల యొక్క స్వార్థం ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఇక మూడోది, ప్రజలందరికీ పాలనాధికారం ఉండి ప్రజాశ్రేయస్సు కోసం ఉపయోగించబడితే దాన్ని మనం పాలిటీ అంటాం. ఆ పాలిటీలో ప్రజా సంక్షేమాన్ని విస్మరించి కాలక్రమంలో ప్రజల స్వార్థం కోసం ఓ అధికారాన్ని వినియోగిస్తే దాన్ని ప్రజాస్వామ్యం అంటాం. అంటే ఈరోజు మనం ప్రజాస్వామ్యం అత్యుత్తమ ప్రభుత్వం అని అనుకుంటున్నటువంటి దాన్ని అరిస్టాటిల్ ఒక చెడ్డ ప్రభుత్వ రూపంగా చెప్పడం జరిగింది. ఆయన దృష్టిలో పాలిటీ అత్యుత్తమైనటువంటి ప్రభుత్వం. మరి ఈ ప్రభుత్వాలు ప్రజా సంక్షేమానికి ప్రతి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది, కాలక్రమంలో స్వార్థం ప్రబలుతుంది, అధికార దుర్వినియోగం కావడంతో ప్రభుత్వాలు మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా ఒక చక్రీయ పరిభ్రమణం జరుగుతుంది అంటాడు. మరి ఈ పాలిటీని ఎందుకు సపోర్ట్ చేశాడు అరిస్టాటిల్? అల్పజన పాలనలో సంపద పతనం చేస్తుంది, సంపన్నుల యొక్క అహంకారం రాజ్యాన్ని శాసిస్తుంది. అలాగే ప్రజాస్వామ్యంలో అతివాద ధోరణులు ఉంటాయి, హింసాత్మక ధోరణులు ఉంటాయి, కొల్లగొట్టడం ఉంటుంది, సంపన్న వర్గాల మీద ఈర్ష్య అసూయలు ఉంటాయి. అందువల్ల పై రెండింటి లోపాలను పరిహరిస్తూ ఆయన పాలిటీని ఉత్తమ రాజ్యంగా వర్ణించడం జరిగింది. పాలిటీ అనేటువంటిది అటు అతివాద ధోరణుల్ని ఇటు అహంకారాన్ని రెండింటినీ విస్మరించి మధ్యతరగతికి ప్రాధాన్యతనిచ్చేటువంటి ఒక మంచి ప్రభుత్వం అంటాడు ఆయన. ఇది రాజ్యానికి స్థిరత్వాన్ని చేకూరుస్తుంది, ధనికులు పేదల మధ్య ఘర్షణలని నివారిస్తుంది, ఒక సమన్వయ సాధనంగా. దీన్ని ఆయన గోల్డెన్ మీన్ అంటాడు అరిస్టాటిల్. అంటే ఏ విషయంలో కూడా అతికిపోకూడదు, అన్నింటిలో కూడా ఒక సమన్వయ పద్ధతిని అరిస్టాటిల్ అనుసరించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఆయన ఒక చక్కని ప్రభుత్వాంగాలను చెప్పడం జరిగింది. ప్రజాసభ, కార్యనిర్వాహక వర్గం, న్యాయశాఖ. ఈ విధంగా ఈనాడు మనం ఏమి ప్రభుత్వాంగాలు అనుకుంటున్నామో వాటిని ఆనాడే ప్రస్తావించినటువంటి వ్యక్తి అరిస్టాటిల్. ప్రజాసభ ద్వారా, శాసనసభ ద్వారా చట్టబద్ధ పాలనకు నాంది చూపినటువంటి వ్యక్తి. అదే కాలక్రమంలో విస్తరించి సమన్యాయ పాలనకి, చట్ట ఆధిక్యతకి బాటలు వేసినటువంటి సిద్ధాంతంగా రూపొందింది. ఇది మాంటెస్క్యూ చేతిలో పడి అధికార పృథక్కరణ సిద్ధాంతంగా ఒక ప్రత్యేక సిద్ధాంతంగా నేడు రూపుదాల్చడం మనందరికీ విదితమైనటువంటిది. అలాగే సార్వభౌమాధికారం గురించి చూస్తే ఆనాడు ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అమల్లో ఉండేది, ప్రజల చేతిలో సార్వభౌమాధికారం ఉండేది. ఆయన ఒక పర్టికులర్గా రాజ్యాంగానికి సార్వభౌమాధికారం ఉండాలని చెప్పడం ద్వారా రాజనీతి శాస్త్రానికి ఒక మహత్తరమైనటువంటి కానుకనందించడం జరిగింది. చట్టానికి, రాజ్యాంగానికి అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం అంటే ఈరోజు అన్ని దేశాల పాలన రాజ్యాంగాల ద్వారానే జరుగుతూ ఉంది. ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాట అక్షర సత్యమని మనకి అవగతమవుతుంది. అలాగే మధ్యతరగతి వర్గానికి ప్రాధాన్యత ఉండేటువంటి మిశ్రమ రాజ్యాంగాన్ని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఆయన చెప్పిన మరో ముఖ్యమైనటువంటి భావన విప్లవాలు. ఇది 5వ భాగంలో వర్ణించడం జరిగింది. రాజ్యంలో సంభవించేటువంటి మార్పులు
కొంచెం వేగంగా తీవ్రమైతే వాటిని విప్లవంగా ఆయన పిలవడం జరిగింది. ఇవి రాజకీయ మార్పులే అయినప్పటికీ కూడా సామాజిక, నైతిక, సాంఘిక, ఆర్థిక రంగాల్లో కూడా అవి మార్పుల్ని తీసుకొస్తాయి. విప్లవాల గురించి క్షుణ్ణంగా విప్లవ కారణాలని, విప్లవ నివారణోపాలని కూలంకషంగా చర్చించినటువంటి వ్యక్తి అరిస్టాటిల్. విప్లవాలు ఎందుకు సంభవిస్తాయి అనేటువంటి అంశాన్ని చూద్దాం. ఆయన చెప్పిన ప్రకారం ప్రభుత్వ విధానంలో మార్పు తీసుకురావడానికి, ప్రభుత్వంలోని 3 అంగాల్లో ఏదో ఒక అంగాన్ని మార్చడానికి, రాజ్యంలో అధికారం ఏ వర్గం చేతుల్లో ఉందో ఆ వర్గాన్ని తొలగించి మరొక వర్గానికి అధికారాన్ని అప్పగించడానికి, రాజ్యాంగాన్నే మార్చడానికి కూడా విప్లవాలు సంభవించవచ్చు. విప్లవాలకి కారణాలని ఆయన 2 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. ఒకటి సాధారణ కారణాలు, 2 ప్రత్యేక కారణాలు. సాధారణంగా విప్లవాలు అనేటువంటివి ప్రభుత్వ అధికార దుర్వినియోగం వలన, అంటే పాలకులు తమ స్వార్థానికి అధికారాన్ని ఉపయోగించడం, అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి వ్యవస్థ చెడిపోయి ప్రజల్లో న్యాయాభిలాష పెంపొందడం వల్ల ఆ వ్యవస్థను మార్చడానికి, సమానత్వ వాంఛ, అలాగే ఆర్థిక అసమానతలు విప్లవ సాధారణ కారణాలు. సమానత్వ వాంఛ అనేటువంటిది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విప్లవాలకు కారణం. ఈ రోజు కూడా మనం అది చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగే విప్లవాలు సంభవించడానికి కొన్ని స్పెసిఫిక్ కాజెస్ ఉన్నాయి. అవి కొందరికి ఉండేటువంటి స్వలాభాపేక్ష వల్ల విప్లవాలు జరగవచ్చు, కొందరిలో తలెత్తినటువంటి పదవీ వ్యామోహం వల్ల, కొందరికి ఇవ్వబడినటువంటి అతి ప్రాధాన్యం వల్ల, కొంతమంది విశ్వాసఘాతకులు కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పదవులు పొందడం వల్ల, ఎన్నికల్లో జరిగేటువంటి కుతంత్రాల వల్ల విప్లవాలు సంభవించవచ్చు. అలాగే వివిధ రాజ్యాల్లో కూడా ఎందుకు విప్లవాలు వస్తాయని ఆయన విశదీకరించడం జరిగింది. నియంతృత్వ వ్యవస్థలో నియంత్రణ దుర్మార్గాన్ని అంతం చేయడానికి, అల్పజన పాలనలోకి వచ్చేసరికి దుష్టులను తొలగించడానికి, అలాగే అంతఃకలహాలను నివారించడానికి, అలాగే కులీన పాలనలో కొందరికే పదవులు తక్కినప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు విప్లవాలకి అవకాశం కల్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రజాస్వామ్యంలో కొందరు స్వార్థ రాజకీయ నాయకుల దుశ్చేష్టల వల్ల విప్లవాలు సంభవిస్తాయని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనం ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఈనాడు విప్లవాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు విదేశీయుల యొక్క కుట్రల వల్ల కూడా విప్లవాలు సంభవిస్తాయి. అలాగే విప్లవాలు ఎలా నివారించాలి, అందుకు ఆయన 2 రకాల పద్ధతులను చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి సాధారణ పద్ధతులు, 2 ప్రత్యేక పద్ధతులు. సాధారణ పద్ధతులు ఏంటి అంటే ప్రజలందరికీ శాసనాలను గౌరవించే పద్ధతిని అలవాటు చేయటం. శాసన విధేయత అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది. అలాగే రాజ్యాంగంలో ఏముందో, రాజ్యాంగంలో ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదని చెప్తుందో అది ప్రతి ఒక్కరికి అవగతం అవ్వాలి. ఈ విషయం ఆనాటికే కాకుండా ఈనాటి ప్రజలందరూ కూడా గుర్తుపించుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. అలాగే రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించే తత్వాన్ని ప్రజల్లో పెంపొందించడం విప్లవాన్ని నివారిస్తుంది. అలాగే ప్రజల్లో పాలనా సామర్థ్యం పెంపొందించడం, నిజాయితీ గల వారికి ఉన్నతమైనటువంటి పదవులు ఇవ్వడం, ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయబద్ధమైనటువంటి పదవిని, అంటే ఎవరు ఎందులో యోగ్యుడో వాళ్ళకి ఆ పదవిని ఇవ్వడం, అలాగే అధికారాలను ఒకచోట కేంద్రీకరించకుండా వికేంద్రీకరించడం, ఆర్థిక శాఖ మీద ప్రజా పర్యవేక్షణకి అవకాశం ఇవ్వడం. ఆర్థిక శాఖ అత్యంత కీలకమైనటువంటిది, అందులో జరుగుతున్న వ్యవహారాలన్నీ ప్రజలకు తెలియాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే స్వతంత్ర న్యాయశాఖ, సమన్యాయ పాలన విప్లవాన్ని నివారించేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని నేను చెప్పడం జరిగింది. విధంగా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం స్వతంత్ర న్యాయశాఖ గురించి, సమన్యాయ పాలన గురించి, రూల్ ఆఫ్ లా అంటూ. ఆ అంశాలని ఆనాడే చెప్పినటువంటి మహామేధావి అరిస్టాటిల్. తత్వవేత్త అనేటువంటి పదానికి ఆయన పేరు పర్యాయ పదం. అలాగే విప్లవాలను నిర్వహించడానికి కొన్ని ప్రత్యేక పద్ధతులు సూచించడం జరిగింది. రాజరికంలో ప్రజా శ్రేయస్సుని దృష్టిలో పెట్టుకుని పనులు జరిగితే రాజరిక వ్యవస్థలో విప్లవాలు జరగవు. అలాగే కులీన పాలనలో ఒక వర్గం వాళ్ళకే ప్రధానమైన పదవులు కాకుండా యోగ్యులకే, అర్హులకే ఉన్నత పదవులను ఇస్తే అక్కడ విప్లవాలు నివారించబడతాయి. అల్పజన పాలనలో ధనికుల నుండి పేదలకు రక్షణ ఇచ్చాలి. ఎందుకనంటే సంపద కేంద్రీకరించబడి ఉంటుంది కాబట్టి, అందువల్ల సామాన్యులకి రక్షణ అక్కడ ఉండాలి. అలాగే ప్రజాస్వామ్యంలో మాస్కి పాలనా వ్యవహారాల పట్ల సరైనటువంటి అవగాహన ఉండదు. వాళ్ళు కొంచెం అతివాద ధోరణులు కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ధనికుల నుండి పేదలకు రక్షణ కల్పించాలని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఆయన చెప్పినటువంటి మరో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం బానిసత్వం. గ్రీకు రాజనీతి తత్వంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం బానిసత్వం. అరిస్టాటిల్ వాస్తవికవాదం గ్రీకుల్లోని తమ జాతి ఆధిక్య భావన ఆయన దీన్ని చెప్పడానికి కారణం. బానిసత్వం అనేటువంటిది సృజనాత్మక శక్తి, హేతువాద శక్తి లేనివాడే
బానిస అవుతాడు. అంటే తనను తాను అభివృద్ధి చేసుకోలేడు. అందువల్ల బానిస అనేటువంటి వాడు యజమానికి ఇంటి పని చేసేటువంటి మనిషి. బానిస మీద సర్వ హక్కులు యజమానికి ఉంటాయి. బానిస అనేటువంటి వాడు యజమానికి ఒక సజీవమైనటువంటి ఆస్తి. అందువల్ల ఆనాటి సమాజంలో కుటుంబ వ్యవస్థ మనుగడ సాగించాలంటే బానిసత్వం అనేటువంటిది తప్పనిసరి. అందువల్ల స్వభావరీత్యా బానిసలను ఆయన 2 రకాలుగా వర్గీకరించాడు. ఒకటి శాసనరీత్యా బానిసలు, రెండవది స్వభావరీత్యా బానిసలు. స్వభావరీత్యా బానిసలు అంటే కొంతమందికి శారీరక బలం ఉంటుంది, మేధాశక్తి ఉండదు. అందువల్ల వాళ్ళు ఇతరుల ఆజ్ఞలను పాటించడం మంచిది. జన్మతహానే కొందరు మేధావులుగా, కొందరు బానిసలుగా జన్మిస్తారని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. శాసనరీత్యా బానిసలు అంటే యుద్ధంలో ఓడిపోయినటువంటి వాళ్ళు బానిసలుగా మార్చడం జరుగుతుంది. అలాగే గ్రీకులు మేధావులు కాబట్టి వాళ్ళని బానిసలుగా మార్చకూడదని ఆయన ప్రస్తావించడం జరిగింది. అలాగే శారీరక బలం అన్న మేధాబలం గొప్పది కాబట్టి మేధాబలం లేని వాటిలో బానిసలు. కుటుంబ వ్యవస్థ ఎంత సహజమైనటువంటిదో బానిస వ్యవస్థ కూడా అంతే సహజమైనటువంటిది. అలా బానిసకి ఇది ప్రయోజనకరం, యజమానికి ప్రయోజనకరం. బానిసకి కొంత ఆహారం లభిస్తుంది, రక్షణ లభిస్తుంది. యజమానికి రాజ్య కార్యకలాపాల్లో భాగస్వామి కావడానికి కావాల్సిన టైము లభిస్తుంది. అలాగే నాటి గ్రీకు సమాజ వికాసం బానిసల సేవల మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ బానిసత్వం మీద కొన్ని పరిమితులను విధించడం జరిగింది. బానిసల్ని హింసించకూడదు, వాళ్ళని కేవలం గృహ అవసరాలకే వినియోగించాలి. వాళ్ళు విద్యావంతులై హేతువాద శక్తి పొందితే వాళ్ళని విముక్తి చేయవచ్చు. అలాగే ఆయన ధర్మభావాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ధర్మం అంటే విస్తృత అర్థాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. కర్తవ్య నిర్వహణ, శాసన విధేయత, అర్హతకు తగ్గ ప్రతిఫలం. ధర్మంలో 2 అంశాలు ముఖ్యమైనవి. ఒకటి వితరణశీల ధర్మం, రెండోది సవర్ణశీల ధర్మం. వితరణశీల ధర్మం అంటే ఎవరు ఎందులో యోగ్యులో వాళ్ళని ఆ పదవిలో కూర్చోబెట్టాలి. రెండోది సవర్ణశీల ధర్మం అంటే ఎవరి పనిని వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి, ఇతర వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు. అలాగే పౌరసత్వం అంటే రాజ్య వ్యవహారాల్లో చురుకుగా పాల్గొనడం, పరిపాలించడానికి పరిపాలింపడానికి కావాల్సిన అర్హత అంటాడు అరిస్టాటిల్. ఎవరైతే రాజ్య కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారో వాళ్లే పౌరులు. వాళ్ళకి స్వంత ఆస్తి ఉండాలి, తగిన విరామం ఉండాలి. అయితే శ్రామికులు, పిల్లలు, స్త్రీలకి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు అనర్హులు. ఆధునిక రాజనీతి తత్వశాస్త్ర పితామహుడు, ఆధునిక రాజనీతి శాస్త్ర పితామహుడు మ్యాకివెల్లి గురించినటువంటి వివరాలను మనం చూద్దాం. మ్యాకివెల్లి చిత్రపటం ఇది. మ్యాకివెల్లి మీద రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. షేక్స్పియర్ ఈయన్ని మర్డరస్ మ్యాకివెల్లి అని, దయాన్ని సృష్టించినటువంటి వ్యక్తి అని అంటే, స్పినోజా ప్రజానేస్తం అన్నాడు, స్వేచ్ఛావాది అన్నాడు. రూసో ఏమో గణతంత్రవాది అంటే, డైడరాట్ ఏమో మేధావి ప్రజాస్వామ్యవాది అన్నాడు. అంటే ఒకే వ్యక్తి గురించి ఇన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు ఎందుకు ఏర్పడ్డాయి అంటే వాళ్ళ కోణాల్లో మ్యాకివెల్లిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం జరిగింది. ఆయన సమకాలీన పరిస్థితుల్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఆయనకి అలా వాళ్ళు చూసిన కోణంలో పేరు పెట్టడం వల్ల మ్యాకివెల్లిని రకరకాలుగా సమాజం అర్థం చేసుకున్నదని మనం చెప్పొచ్చు. మ్యాకివెల్లి జీవితాన్ని మనం కానీ గమనిస్తే ఆయన ఫ్లారెన్స్లో జన్మించాడు. తల్లిదండ్రులు బార్తలోమియా బెర్నార్డో గొప్ప సంపన్నుడు, గొప్ప న్యాయవాది. అందుకని బిడ్డకి మంచి విద్యను అందింపజేశాడు. లాటిన్ అధ్యయనం చేశాడు. సిసిరో మానవీయ విలువలు అంటే ఆయనకి చాలా ఆసక్తి. రోమన్ నాగరికత అంటే చాలా ఇష్టం. గ్రీకు నాగరికత కన్నా రోమన్ నాగరికతను ఎక్కువ ఇష్టపడ్డటువంటి వ్యక్తి. ఫ్లారెన్స్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ పట్టుకు రాగానే 1494లో మెడిసిలో ప్రభుత్వం కూలిపోవడం ద్వారా దౌత్య శాఖలో ఉద్యోగం పొందడం జరిగింది. చిన్నగా మెట్టు ఎక్కుకుంటూ ఛాన్సలరీ కార్యదర్శి స్థాయికి ఆయన ఎదగడం జరిగింది. 1512లో మళ్ళా మెడిసి మళ్ళా రాజ్యాధికారం పొందడం వల్ల జైలు శిక్షను అనుభవించాల్సి వచ్చింది. ఇక రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటాను అని వాగ్దానం చేయడంతో ఆయన్ని జైలు నుంచి విడుదల చేయడం జరిగింది. రాజకీయాలకు దూరంగా ఒక గ్రామంలో తను రచనా వ్యాసంగంలో మునిగి తేలుతూ 1527లో మరణించడం జరిగింది. ఆయన రచనల గురించి చూద్దాం. ద ప్రిన్స్,
ద ఆర్ట్ ఆఫ్ వార్, ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఫ్లారెన్స్, డిస్కోర్సెస్ ఆఫ్ లివి, ఇవి ఆయన ముఖ్యమైనటువంటి రచనలు. ద ప్రిన్స్ అనేటువంటిది ఆయన రచనలన్నింటిలో మకుటాయమైనటువంటిది. ఆయన భౌతికవాదాన్ని, వాస్తవికవాదాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది, చారిత్రక పద్ధతిని వినియోగించడం జరిగింది, అనుభవాత్మక పద్ధతుల ద్వారా సమకాలీన సంఘటనలు అర్థం చేసుకున్నాడు. ఇటలీ ఏకీకరణ లక్ష్యంగా ఏ సిద్ధాంతం అయితే పనికొస్తుందో ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఆయన అనుసరించడం జరిగింది. అంటే ఆయన ఇటలీని ఏకీకరణ చేయడానికి ఏది అవసరమో దాన్ని సిద్ధాంతంగా ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఆయన రాసినటువంటి బుక్ ద ప్రిన్స్ గ్రంథం కవర్ పేజీ ఇది అత్యంత ప్రధానమైన బుక్. ఆనాటి పరిస్థితులను చూద్దాం. అది రెనెసాన్స్ కాలం, అది మత సంస్కరణ ఉద్యమ కాలం, అది మతం మీద ఉన్నటువంటి భ్రమలన్నీ తొలగిపోయి మతంలో అనేక పగుళ్ళు సంభవించినటువంటి యుగం. అందువల్ల మతం నుంచి మానవతావాదం వైపు, మూఢనమ్మకాల నుంచి హేతువాదం వైపు పయనిస్తున్నటువంటి సందర్భం అది. అందువల్ల ఆయన ఆ మతాన్ని, నైతిక విలువల్ని వేరు చేస్తూ తన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఆనాడు ప్రజలు ఆసక్తి వేటి మీద ఉంది అనేటువంటిది మనం కానీ గమనిస్తే నూతన సముద్ర మార్గాలు అన్వేషించడం జరిగింది, వ్యాపార వాణిజ్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి, పెను మార్పులకు కేంద్రమైనటువంటి ఫ్లారెన్స్, సిసిలీ అనేటువంటివి ఈ మత సంస్కరణోద్యమ కాలంలో, అలాగే రెనెసాన్స్ పీరియడ్లో బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి పట్టణాలు. అలాంటి ఫ్లారెన్స్లో జన్మించాడు ఈ వ్యక్తి. అందువల్ల ఆనాడు జాతి రాజ్యాల అవతరణకి తాను నడుము కట్టి తన సిద్ధాంతాన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. నాడు ఇటలీ 5 ముక్కలుగా ఉంది. మనం గమనిస్తే చూడండి మ్యాప్లో, సిసిలీ, నేపుల్స్, వెనిస్, రోమన్ చర్చి, అలా అనేక వెనిస్, ఇలా 5 ముక్కలుగా ఉన్నటువంటి ఇటలీని ఒకప్పుడు పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్య కాలంలో ఒక వెలిగినటువంటి ఇటలీని ఏకీకరణ చేయడమే లక్ష్యంగా తన సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించాడు. మతం రాజకీయాలతో ఎటువంటి సంబంధం ఉండదని ఆయన ప్రతిపాదించడం జరిగింది. వ్యక్తికి ఎలాంటి ఆధ్యాత్మిక పరమావధి ఉండదు, ఆర్థిక సంపద, అధికారం, ప్రేర ప్రతిష్టలే కావాలి. రాజనీతికి మతం లోబడి ఉండాలి. రాజ్యంలో చర్చి ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే. దేశ భద్రతకి భంగం కలిగినప్పుడు మతం అనేటువంటిది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అడ్డు రాకూడదు. మతం అనుసరించవచ్చు, కానీ రాజ్యానికి లోబడి మతం ఉండాలి. అది కేవలం వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశం అంటాడు ఆయన. అలాగే నీతి కూడా వ్యక్తికి రాజ్యానికి వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి మరో వ్యక్తిని హత్య చేస్తే అది హత్య అంటాం, రాజ్యమే శిక్షిస్తే దాన్ని ఉరి శిక్ష విధించడం జరిగింది అంటాం. అందువల్ల వ్యక్తికి నైతికమైన అంశాన్ని రాజ్యానికి నైతికం కానక్కర్లేదు. అందువల్ల క్రైస్తవ మతం చెప్పేటువంటి దయా, ప్రేమ ఇట్లాంటివన్నీ వ్యక్తిగతమైనటువంటివి, ఇవి కేవలం రాజ్యానికి లోబడి ఉండాలి. అంటే ఆయన నైతిక విలువలను చెప్పలేదని మనం అనుకోకూడదు, నైతిక ఉదాసీనతను చెప్పాడు. అది మనం గమనించాల్సిన అంశం. తర్వాత మానవ స్వభావం గురించి 2 రకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఈయన హాబ్స్, మ్యాకివెల్లీకి మానవ స్వభావం మీద సరైన అభిప్రాయం లేదు. దుష్ట స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళుగా, బలహీనత, అవివేకం, మోసం, గర్విష్టి, చెంచల స్వభావం కలిగిన వాళ్ళుగా, అధికారం, కీర్తి, భోగలాలస కోసం పాకులాడే వాళ్ళుగా ఆయన మానవ స్వభావాన్ని చిత్రించడం జరిగింది. ఆనాడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక శక్తివంతమైనటువంటి పాలకుడు భయం ద్వారా, శిక్షల ద్వారా రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ద ప్రిన్స్లోని 3వ భాగం మొత్తం పాలకుడు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే అంశం మీద కేంద్రీకరించడం జరిగింది. రాజు అనేటువంటి వాడు పెద్ద పథకాలతోటి ప్రజల ముందుకు రావాలి, కవులు, కళాకారులను ప్రోత్సహించినట్టు చెప్పాలి, కానీ వాస్తవంలో వ్యవసాయం, వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించాలి. తన వాగ్దానాలను అవసరమైతే వాటిని వదిలివేయచ్చు, వాగ్దానాలను పట్టుకొని వేలాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇతరుల కలతలను తన లాభదాయకంగా ఉపయోగించుకోవాలి. అలాగే ప్రజలని సమైక్యపరచాలి, బలం, భయం ఆధారంగా పరిపాలించాలి. స్థిర జోలికి, ఆస్తుల జోలికి అసలు వ్యక్తులు వెళ్ళకూడదు. ఒక వ్యక్తి తన తండ్రి మరణాన్నైనా మర్చిపోతాడు, కానీ తన తండ్రి ఆస్తిని మర్చిపోడు. అలాగే చిరకాలంగా కొనసాగుతున్నటువంటి ఆచార సాంప్రదాయాల విషయంలో జోక్యం చేసుకోకూడదు. ఆర్థిక విషయాల్లో పిసినేగొట్టుగా వ్యవహరించాలి. సంపన్న వర్గం ద్వేషిస్తుంది కాబట్టి దాని మీద ఒక కన్ను వేసి ఉంచాలి. అలాగే మోసం, దగ, కుట్ర ఏ పద్ధతినైనా అనుసరించవచ్చు. శక్తివంతమైన రాజ్యాన్ని రూపొందించడమే లక్ష్యం. అలాగే వజ్రాన్ని వజ్రంతోటే కోయగలుగుతాం. అందువల్ల దుర్మార్గాన్ని దుర్మార్గంతో మనం ఎదుర్కోవాలి. లక్ష్య సాధనలో ఏ పద్ధతినైనా అనుసరించవచ్చు. లక్ష్యాలే మార్గాల్ని సమర్థిస్తాయి. కొంత మానవ ధర్మాన్ని, కొంత మృగ ధర్మాన్ని అనుసరించవచ్చు. రాజు సింహపరాక్రమాన్ని కలిగి ఉండాలి, నక్క తెలివితేటల్ని కలిగి ఉండాలి. అలాగే స్వయంగా బహుమతులు తానివ్వాలి, శిక్షలేమో అధికారుల ద్వారా అమలు చేయాలి. ఇరుగు పొరుగు రాజ్యాలన్నీ శత్రువులుగా భావించాలి. అయితే ఇక్కడ మ్యాకివెల్లీ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతంలో కొన్ని లోపాలను మనం గమనించవచ్చు.
ఆయన తన కాలపు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకున్నాడు. అందుకని ప్రొఫెసర్ డన్నింగ్ మ్యాకివెల్ ఈజ్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ హిస్ టైమ్స్ అంటాడు. తన కాలంలో తన రాజ్యాన్ని శక్తివంతంగా చేయడం, ఇటలీని జాతీయ రాజ్యంగా నిలపడం కోసం తాను తన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అందువల్ల ఆయన ఎలాంటి సార్వకాలిక సిద్ధాంతాలని ఆయన రూపొందించలేదు. ఆయన విస్తరణవాదం ఘర్షణలకు దారితీస్తుంది. ఆయన చెప్పిన నైతిక విలువల్ని రాజ్యం నుంచి వేరు చేయడం అనేటువంటిది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పద్ధతి. అయినప్పటికీ ఆయన్ని మనం ఆధునిక రాజనీతి శాస్త్ర పితామహుడిగా చెప్పొచ్చు. మతం నుంచి రాజనీతిని వేరు చేసి మతాతీత రాజనీతి శాస్త్రాన్ని రూపొందించినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్పొచ్చు. ఈనాటి జాతీయ రాజ్యాలకు బాటలు వేసినటువంటి ఒక జాతీయ రాజ్యాల రూపశిల్పిగా ఆయన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రాజనీతిని కేవలం అదేదో చదువుకోవడానికి సిద్ధాంతంగా కాకుండా ఆచరణాత్మక రాజకీయాలతో మేళవించి ఆచరణాత్మక రాజకీయాలను చెప్పినటువంటి తత్వవేత్తగా చెప్పొచ్చు. అందుకని ప్రొఫెసర్ మ్యాక్సీ అంటాడు, ప్రతి దేశం యొక్క రాజకీయాలన్నీ మ్యాకివెల్లిని విమర్శిస్తున్నా ప్రతి దేశ రాజకీయ పాలకుడు మ్యాకివెల్లి తత్వానికి అనుగుణంగానే పైకి విమర్శిస్తున్నప్పటికీ ఆయన బాటలోనే ప్రతి తత్వవేత్త ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు పయనించడం. ఈ విధంగా మనం ఆచరణాత్మక రాజకీయాలను చెప్పిన ఒక గొప్ప మహోన్నతుడిగా మ్యాకివెల్లిని చెప్పొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with which are the types of different file operations. For file handling purpose, different type of file functions. Now the last 3 or 4 days sessions I discussed different type of file functions. Which are the file functions in C programming language? fgetc function, that is already I discussed. fgetc called as to read the characters from the files. If you are already created file pointer to read the characters from the file, it's called as fgetc. And one more file function I discussed, fputc, it is called as to print the character into the files. cmonitor to enter the characters that you want to store into the files. One more function I discussed, fprintf. What is meant by fprintf? File printf. Whatever variables you inputted at a cmonitor, the data send to the files with the help of fprintf function. One more function you have fscanf function, file scan data. What is the mean that to read the data from the files, which is already created some data in the files, you want to read the data from the files with the help of fscanf. One more function I discussed, fwrite function I discussed. fwrite. What is meant by fwrite function? Structure data you want to write into the binary mode. Suppose if you create any employee structure, the structure detail you want to store it into the files, but the data how to store in the binary format. What is one more function you have? fread function is there. What is meant by fread function? To read the structure data from the file. To read the structure data from the file, but that should be binary mode. And every file operations, every file programs you are used with fopen function, fclose function. fopen function to open the specified file in the specified location and which type of operation mode. 3 types of operation mode you have. If the file is text file, 3 operation modes. W for write the file, R for read the file, A for append the contents into the file. Suppose if you want to read the binary format, which operation to be used? RB, read binary mode. If you want to write the binary operation mode, which we have to use? WB, write the binary format.
but in that file discussions only some more file functions also there. Along with these functions you want to operate with some more file functions. You see the syntaxes and what is the need of that functions, which are the some other types of file functions and which are the syntaxes, what are the need of those functions. You see that now what are the functions and syntaxes, now check it. The first function you have p error. What is mean by p error? You want to print the error message. While working of file handling, if the file is does not exist, you want to print the message. This function used to display system error message. Whenever the file is not available in the specified location, you want to print the error message with the help of p error function. P error within the double quotes what to be mentioned, message. What is one more important function in the file handling? fseek function you have. What is mean by fseek function? You have a file search the operation. It is called as file search. The specified record available or not, you want to search. Seek is nothing but search. Now this function used to move the specified file pointer. How to use the fseek function? What is the syntax? fseek, file seek, file pointer, I mean which file name you want to search the records, file pointer. After that 0 offset, 0 called as offset, I mean which record you want to start. After that you have 3 types of seek modes you have. While working of files, 3 types of search modes or seek modes. The first type of mode, seek underscore beg. What is mean by seek underscore beg? In my file I have many records. Suppose I am entering many records. If I use seek underscore beg, it is traced to the first record. Beg for beginning record, it is traced to the first record. Suppose in my files I have many records, I want to go the last record, seek underscore end, it is going to the last record in your file to move the last record. What is one more search mode you have? Seek underscore curr. What is the mean that? Current record. In my file records, which is the current record executed, that I want to find out. This is the syntax of fseek function. What is mean by fseek function? File search the records. First argument is file pointer, I mean which file data you want to search. 0 called as offset value. 3 types of seek operation, seek modes you have. Seek underscore beg called as beginning record. Seek underscore end called as in your file go to the last record. Seek underscore curr indicates current record. If I have 10 records, which record is currently executes? fseek, fp called as file pointer, 0 offset, seek underscore end. That means in your file you want to move the last record. One more file function you have, rewind function. One more file function is there, rewind function. Now this function is used to move the file pointer to the beginning. Whenever I use the rewind function, it is directly to move to the beginning record, beginning of the file pointer. How to use of that? Rewind file pointer. You want to rewind the records. Rewind fp called as file point. What is one more important function you have? ftell function you have. ftell, file tell. What is mean by ftell function? You want to tell the size of your file. I want to tell the size of my file, how much memory bytes occupied. This function used to get the file pointer position, and if the file pointer is at end of the record, then it is given the which size? Total file size. What is the importance of ftell function?
file tell. In your file, how much memory occupied? If you are at end of the record, how much memory occupied? Total file size. That is displayed on the bytes. File size in the bytes. What is the syntax of ftell? Ftell, you want to use with the file pointer. Whatever file you created, within the file how much memory occupied, size will be indicates. Ftell fp, fp called as file pointer. What is one more important file handling function you have? Remove function. Important file handling function, remove function. What is meant by remove function? This function used to delete the file. Which file is already created in the specified location, the file should be erased. Erase or delete or remove. What is the syntax of that? Remove, within the brackets file pointer. Which file to be removed? That file pointer should be mentioned. What is the example of that? Remove fp. fp called as file pointer. Which file is already created, that file should be removed, the current location. What is one more important file function you have? Rename function. Under file handling only, rename function you have. Rename. Now this function is used to change name of the file. What is the importance of rename function? You want to change name of the file with the help of rename. How to change the name of the file? Rename. The first argument called as old name and the second argument called as new name, which is you want to rename the file, new name. Suppose rename data.txt, it is my old file, some current location, that file to be replaced by this new name vasu.txt. What is the mean? That this old file content replaced with this file, it is called as rename. What is one more type of function you have? Fflush. What is mean by fflush? File flush. I mean you want to refresh the memory, that is possible with the fflush. What is the importance of fflush function? To clear the memory buffer. Which buffer memory created by file? That buffer memory to be clear with the help of fflush. It's like as refresh. Fflush, what to be mentioned? std in, standard input. std in, standard input. What is one more important